என்னதான் ஆயிரக்கணக்கில் அது சரி. தானு ப்ரோ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാം. അപ്പം
പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചാ എബടി ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചാ ബെക്കം വിളിക്കാനോ കേട്ടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സെറ്റാക്കിയിട്ട് കളിത്തിറങ്ങാൻ കേട്ടെ ഈ 20 നിനക്ക് വേണ്ട വേറെ കോസ്റ്റ് കോട്ട എവിടെ കോസ്റ്റ് കോട്ട ഉണ്ട് കഫു വിസാക്ക ഉണ്ടാ ഓ ഓ ഓ ഓ കാരണം വിസാക്ക എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ എനിക്ക് അബിരിക്കിലെ വെയിറ്റ് കളിക്കാൻ വെയിറ്റ് ടീം സെറ്റ് ആയിട്ടാ ഈ കൂട്ട കൊള്ളണ്ട ഉണ്ട് സീനാണ് കോണ്ടെ എനിക്ക് വേണണ്ട അവൻ ഇവൻ കൊള്ളാം ഇവൻ സീന കയറാം ഇവൻ എല്ലാ ബോളും ഡിഫറെൻ്റ് എയർ ബോള് ഗ്രൗണ്ട് ബോള് ഇവൻ കൊള്ളാം വിസക്ക് കൊള്ളാം ബട്ട് ഇവൻ ബെറ്ററാണ് കുറച്ചുകൂടി പിങ്കെടുക്കാൻ കൊണ്ട് മൂന്നുണ്ടോ CB കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തായാലടാ ഈ രണ്ട് CB ഇടാം CB തേവല നമുക്ക് ഇത് കിട്ടൂല ഇത് ഡിഫൻസ് ചെയ്ത് കണ്ട നമുക്ക് ഡിഫൻസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസ് ഫുൾ ബാക്ക് ഇത് ഓർക്കാം പക്ഷേ ആരുണ്ട് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാൻ വാ ബ്രോ ഫ്രണ്ട് കളിക്കാൻ
Friendly bro ഉണ്ടാ? Nothing best. എടാ നിന്റെ സ്കോഡ് ഇതാ. എടാ ഇവനെന്ത് പുറത്ത് സ്കോഡിലല്ലേ ഇവൻ? എന്തോടെ ഇത്? ഞാൻ സ്കോഡിലല്ലേ? ഇത് ശരി. ഡോർ മെഡിക്കൽ തന്നെ. അങ്ങനെ അതാ പെട്ടെന്ന് ദൂരം മാർബ് കാർഡല്ലേ അതൊക്കെ ഇത് സീനാണ്. ഓ ക്രിസ്ത്യാനോ ഫുൾ ഫോം. സ്നൈഡർ ഫാം സ്നൈഡർ ചെക്കനൊക്കെ നോക്കാം. ലോ വാട്ടർ ഇപ്പൊ നോക്കി അയച്ചാ ഞാൻ കോറ തീർക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ. റെഡി റെഡി ഇപ്പൊ ഓക്കെ അയച്ചാ. അത് കമ്മി വിളിച്ചിരുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ കമ്മിയായിരിക്കാ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. We are just getting started. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi. Pep Guardiola. These two want to come off second best. Oh, nice boss. Picks it up out wide. ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. And it's Messi. And here's Messi. Well, at 6'6" and with that sort of a physique, Jim, Daniel van Belten was only ever going to be a monstrous centre-half. And he shoots! Goal! Messi to run. Holy. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Messi run. Yeah. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Rummenigge. Guardiola is always scanning the pitch for targets. France very much in the ascendancy and with a goal to their name. Hazard. Looking to play him in. Well, it's a move of great promise. Cristiano. Really prove productive. What the hell? Cristiano head the goal in the keeper's hands. Del Piero. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Marquez. France really do Messi. like their passes from deep, Peter. Making good use. What a pass. Messi. Neat finish. Again. Again.
എടാ മെസ്സി ഒരു സീന് കാർഡാണിത്. Truly എന്റെ superb. A കാർഡ് goal of such supreme quality, ബ്ലിറ്റ്സ് കാർഡാ. composure and ഈ കാർഡിന്റെ class. മാസ് കാർഡ്. What about the pass, Peter? It was played so intelligently Messi. and he picked out the perfect target. ഷെടാ എന്റെ ടാക്കിൾടാ നൈസ്. So that's two now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. ഏയ് യോഗി എടാ കൊടുത്തത് മാറിപ്പോയി. Rummenigge. Looking for options for movement. That is a brilliant interception. Rummenigge clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to നേരത്തെ യോഗി വരലല്ലേ? his way. ഓ He's shifting through the gears here. എടാ 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 നൈസ്. Proves just a little bit too strong. നേരത്തേക്ക് പന്തെന്തെയാ ഞാൻ പാക്കവല്ലേ? Well, I think things have worked out pretty well so far. നേരത്തെ വന്നിരുന്നയാ സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നിട്ട് പോരായോ? Don't fix it, so I think the manager has to resist change at this stage. கொஞ்சம் ஒர்க் அப்படி 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 ஓகே. Two goals putting them into the driving seat. Substitution in progress. So we're underway for the second half. He's got plenty of space out wide here. Ball comes in. Haaland! Haaland gets flagged offside. Peter to Hazard. The chota guy. Challenge just a bit on the firm side. Messi. And it's Messi. Cristiano. Cristiano Hazard. Picked out brilliantly. എടാ ചൗട്ടൻ This looks sharp. മയിലിട്ടുണ്ടാ. Unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Rummenigge. Guardiola. Well seen. Saw that coming. Cristiano Badi. Really Hazard. well stopped it. എടാ ഓ France with this 2-goal lead. They're certainly looking much Diaz. more short side. ഓ നൈസ്. Almost an hour gone. നല്ല ഡാണായിരുന്നു. സോല വിളിച്ചിരിക്കണം ഒക്കെ. PK is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Rummenigge. ക്രിസ്ത്യാനോ റൺ എടുക്കണം മുത്തേ. ഛേ Mbappe. ബട്ട് ക്രിസ്ത്യാനോ ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Right into his path. ഓ That's a decent clearance. Azar. Cristiano Ronaldo. Now it's Cristiano Ronaldo. what a pass. Hazard. He's picked his way through. Delivers the ball. Well, from Eda, experience, chi. I can tell you he'll get a lot of Bad stick for pass. getting that one wrong. That's been Oh intercepted. fuck man. That's great positioning. So good from him. Oh, easy pickings there. And it's Messi. Costa Bad. kept his eye on it, and he's there. നമുക്ക് ആൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. Turns back here, probably the best option. 75 minutes played. And this is Ronaldo. Hazard going face to face with his great rival. കുടുക്കടാ അടിക്കടാ മൈ. But the referee is shaking his head. Now it's Hazard. Good running, strong and purposeful. He is through here. Closing in on goal. ഓ He's going to be disappointed with that. Hazard! Score. Well, now it's a No. race for the ball. denied. Now the cross. It's run loose. Who's going to get there? Offside. Ronaldo finds himself offside. ഹസാഡ് ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ നോക്കിയ അപ്പം തീർന്ന്. And that interception was most Krishna. necessary. That was well played. Well stopped. ഓ നൈസ്. Zola. സോല
Zola drive and Zola. Nice ആയിരുന്നു. I think we're done. Yes, we are done. And so they have the outcome they desire. A dose of reality Nice, bro. and quality, absolute togetherness, and the job is done. Messi ഒരു picking നല്ല up the കളി man തന്നെ. of the match award. നൈസ് ബ്രോ. ഒരു നല്ല ഗെയിം. ജി ബ്രോ. ഫിനാൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ഇല്ലേ ഒരൊമ്മ ഇരിക്കട്ടെ. ക്യാനവറോ ഓപ്പൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്കോഡിങ്. ഗായ്സ് ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഗായ്സ് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. France. The stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Then guys, Up and running. like and sub. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Now it's What a pass. Come on, buddy. Run onto that. Oh, he's on his own. ഈടാ ഇവൻ എന്തോട് കാണിച്ചത്? Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, fuck, man. Bebeto. Easy chance മിസ്സാക്കിയടാ മൈരൻ. Takes a shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. എടാ അതും പോയി മൂഞ്ചി. There's the shot. എടാ സ്മാർട്ടടാ. And now they can clear Smart their player. lines. അതാണ് സീനായത്. മൈരൻ Now, ഇത് can they get him away? Rummenigge. And he's ഉടൂല. lost his man here. Shot, surely. ഇത് ഉടൂല. Goal, France. ഓ സ്മാർട്ട് ഗായ്, സ്മാർട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്മാർട്ട് Move ends with the Smart inevitable guy. classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is കണ്ട always സ്മാർട്ട് pace. എന്തെങ്കിലും That's ഡിഫെൻഡ് what ചെയ്യും. really rips the fences apart. ഈടാ And it's Rooney. ഓ Quick to recover പീറ്റർ. this. യോഗി നമ്മ ആൻസർ ബ്രോക്കൊണ്ടത്. And the two sides separated by the game's What a only pass. breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. എടാ ഛെ പോയി. Nice interception, well timed. Messi. Indonesia always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing ഈ this. മൈരമാർക്ക് സ്മോട്ട് ആണാക്കണം. Chance! And again! മയില് It's in! നമ്മ സെലിബ്രേഷൻ. Lead lost, no time at all! Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Some heroic goalkeeping,
But even that couldn't save them this time. ഒരു Well, ball that's miss great ആവുന്നടാ movement അവനക്ക്. from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Indonesia restore parity. Such a big goal, Peter. അവന്മാരെ Just when സ്മാർട്ട് the മൈരം opposition കുത്തിട്ട് വരും thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. This is a promising build-up. Now it's Pele. And here's Stoichkov. Rummenigge. കണ്ട He has saved the goalkeeper's ഇതാണ് brushes സ്മാർട്ട്. there. What great defending. Now who's going to be first to this? Now it's Pele. Hakimi. And the referee Smart man. time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So nothing in it, Jim. What do you think? Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. Well, it's been a tight game, one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. എന്നൊരു പാസ് ഇത് Goes for a shot! പാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാ എന്ത് Good പാസ്സടാ run, ഇത്. lovely take, but that is where it stopped. A wonderful ball to play him in like that. Great pace, into feet, smarty. nearly superb. Sets. Rooney. Rummenigge. എടാ പാസ്സ കൊടുക്കടാ. It's been slung wide. Oh, it's played into the... And the shots! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. In with the challenge. Now it's Rooney. Piqué is someone so often referred to as the defender's defender. And it's Roberto Carlos. ഇതൊക്കെ എപ്പടിടാ Messi. Oh, good read. ഒരു ബാളും So സ്മാർട്ട്. good from him. Looking to play him in. Roberto Carlos. Guardiola. Rummenigge. Looking for options for movement. Lovely ball and a real... And the shot! വാ ഹെൽ സ്മാർട്ടി. And they've Take got it. their lead back. സ്മാർട്ടി. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. There was a distinct lack of pressure there, Peter. It was Or a good goal finish, in a but it was celebration. made easy. That's poor defence. എടാ ഡിഫൻസ് കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റ് ആക്കണം. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Oh, what a എന്തു mistake. പ്രിയാങ്കയുടെ ഇത് ഈടാ And they've got ഇത് red. എന്തുവാടേ ഇത് സ്മാർട്ട്. അവന്റെ ബാള് ഒരു Closing in on the last quarter of an hour. Just no time to Defense dwell on the കണ്ട. ball there. Messi. ഓ ലാഗ്. That'll be a throw. ഇത് എന്ത് സ്മാർട്ടായി പോയി. സ്മാർട്ട് കേളങ്ക് ഗെയിം ഇത്. നമ്മള് സ്മാർട്ടായും കുത്തുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇരിക്കട്ടെ. ക്രൈഫ നെയ്മറ. Deep lane forward. പൈസ എടുക്കട്ടെ. Deep one match bro. Substitutions taking place. One match എന്നുവെച്ചാ And it's Messi. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Juve. Now
that looks a decent ball. Well played, well sorted out. കുറച്ചുകൂടി പോയി കാണാം. France clearly have been instructed to kill this off. Offense is the best form of defense. കണ്ട ഓ സൂപ്പർ. It's a goal kick. വെയിറ്റ് വിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാ? ഇല്ല വെയിറ്റ് വിന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് വെയിറ്റ് വിന്ന് ഹാഫ് അത് ഫ്രീ ടു പ്ലേ. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Plays a sharp little ball here. That's very neat. It's loose now and they want to get it back. Shot a goal! He's got a goal! And surely that does it! Perfect time, decisive strike. How very smart. He just got it right. That's shocking. The ease with which he was എന്റെ അക്കൗണ്ടിലടാ space. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ A പറ്റുന്നില്ല. player of his quality മാൻസൺ is ബ്രോ highly unlikely to miss that. റിച്ച്. France have surely won. Win. Looks at his watch and blows his whistle. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly they have the result that was of paramount importance. Smart is from division 2 ഒന്നും നേരം முடியாது. കണ്ട സ്റ്റുഡന്റ് റിച്ച് സ്റ്റുഡന്റ്. ഇനി ഒരു മാച്ച് കളിച്ച ഡിവിഷൻ 2. ചുമ്മാ Cristiano davanti famoso. Johan Cruyff. Canavera farm വേണ്ട. കിട്ടിയത് മുംബൈ തോക്ക്. ശരി അവൻ്റെ കേള് ആൻസർ ഞാൻ ചെയ്യാത് ആൻസറിട്ട് കേൾക്കണം. മുംബൈ തോക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പാത്തേ. എന്നാടി അടിച്ചാണോടാ 240 റൺ അടിച്ചാണോ അവന്മാര്? Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. ഇനി എவ்வளவு റണ്ണാണ്? So we're up and running. Andrei Shevchenko, European Player of the Year, League winner, European champion, the top scorer in Italy on more than one occasion. It's an extraordinary list of achievements. It certainly is. He really was the deadliest striker around. Absolutely lethal. Goal scorer, match winner, national treasure. He is all of those things and much, much more. Well, that is one way to stop him. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Good pressure, just hounded him off it. And that's a throw-in. That's a lovely neat pass. இந்த மூணு பிளேயர் ரெண்டு ஸ்பின்ல கிட்டியாடா. ரெண்டு ஸ்பின் மீன்ஸ் ரெண்டு 10 ஸ்பின் கிட்டினது. Works it forward. Shevchenko. And here's Shevchenko. Yada. Yenta ponne. France yet to have an attempt on goal. Davids kept his eye on it and he's there. Cruyff. Time എടുക്കണ്ട. മൂഞ്ചി. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Edmilson, PQ. France are clearly playing a patient game here.
looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement ചെറുതായിട്ട് up front lag if ഉണ്ട്. you're going to make it work. And it's Messi. Cruyff plays the game a step ahead of... Can he finish? അത് ശരി. Oh, France! Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. Oh. The first breakthrough. ബ്രോന്റെ പാസിന്റെ അക്യൂറസി കണ്ട ഒരു പാസ് മിസ് ആവുന്നില്ലടാ. സെലിബ്രേഷൻ എല്ലാരും കോർഡിനേറ്റ് സെലിബ്രേഷൻ. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Penalty. Starting to look very interesting, this. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Zanetti. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. ഓപ്പണന്റിക്ക് ബോൾ ഒക്കെ കാലിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. That's an പസയെ പോലെ. imaginative pass. Roberto Carlos. Guardiola. Rummenigge aimed beyond the defence. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. They're back in possession and ready to go again. എങ്ങനെ ബോൾ എടുക്കണടാ? Rummenigge. Schneider. സ്മാർട്ടിയാ. And it's Messi. He's a sharp little ball here. Can he get it through? Says that is നല്ലൊരു കളി. On defense ரொம்ப டைட்டா இருக்குடா. ஸ்மார்ட் மாதிரி தான் இருக்கு. என்ன டிஃபென்ஸ் பண்றாங்க மாதிரி. நம்ம டிஃபென்ஸ் தான் வேஸ்ட் மாதிரி இருக்கு. It's been a decent game so far, Peter, although I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view to trying to entice their opponents out of position. I don't think there'll be a mad rush to do that just yet. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break it's one each. The second half is up and running. Cruyff, well, that looks a decent ball. What a pass! Nicely shaped ball. He has found a way through. Stoichkov! One more. Davids. Run എടുക്കാതെ നിന്നാണ്ടാ. എന്റെ ഒരു ഡിഫൻസ് മൊത്തം മൂഞ്ച ഡിഫൻസ്. അവന്റെ ഡിഫൻസ് കണ്ട ഒരു ബാള് പുറത്ത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല മൈരന്മാര്. Now Davids, some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Messi, and it's Cruyff. Passes short and sharp. Good read, needed to be. Well, he got rid because he was under pressure. Messi. And here's Cruyff. Yada. Up to the hour now. എങ്ങനെയാ ഡിഫൻസ്? Messi. Davids. Roberto Carlos gets on his bike and on the move. സ്മാർട്ടിന് ആള് സ്മാർട്ട്. അതെ, ഡിവിഷൻ 2 ഡിവിഷൻ 3 ഫുള്ളാ സ്മാർട്ട്. ഒരുത്തം കൂടി സ്മാർട്ട് ആഫ്രിക്ക കളിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം സ്മാർട്ട്. ഓഹോ അതിനെ കറക്റ്റ് ബ്രോ, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟೇನೆ. ಕಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಕೊಡು. ನೇಮ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೇಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ. പിന്നെ സാർ നെക്സ്റ്റ് ഇംബാപ്പെ ഫാം വരുന്നേ മതിയായിരുന്നടാ. ഇംബാപ്പെ ഫാം വരുന്നെങ്കിൽ സീനായിരിക്കും.
Nielsen. Hazard. Will not want to lose out here, not against this opponent. That's Smart. just paid to the danger. Coming on the field, number 18. And no, that was never going to make it. Number 10. Neymar. Number 25. Hazard. And it's Azar. Number 24. France perhaps contemplating their next change here. A lot of space here, a real opportunity. Rummenigge. Oh, he's in! Must be! Oh, that's a foul, and the whistle's gone. No second thought, a straight red card. I do think he's feeling the effects of that tackle. So seemingly that was deemed a denial of a clear goal scoring opportunity. Yeah, sadly he knew exactly what he was doing and he had to go with the risk. നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ട്രൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് പിലേ കളിക്കൂലല്ലേ, സീനില്ല. നോക്കാം. എടാ ഇത് എന്തുവാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മൈരന്മാര് സ്മാർട്ടായിട്ട് കളിച്ച് ഡിഫൻസ് ரொம்ப സ്ട്രോങ് இருக்கிறது ஸ்மார்ட்ல. Well, I think this is definitely one of these areas where they've rehearsed an awful lot on the training ground. Chance for a shot! മൂഞ്ചി. And that's off target. സെമ ഹീറ്റാ? ആ സെമ ഹീറ്റ് തന്നെ. ഓവൻ छोटा guy. Half an hour gone in the second half. It's a pretty loose Bad. It's an inviting looking ball that. Now looking to orchestrate a counter. Borussia Dortmund clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Closing in on goal. കണ്ട ഡിഫൻസ് സ്മാർട്ട് ക്ലിയറൻസ്, സ്മാർട്ട് ഡിഫൻസ് മൈഡ്. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Takes the shot. Dealt with nicely by the defence. Well, that might be that, Peter. റൺ എടുക്കടാ, ഇത് എന്തൊരു മൂഞ്ചിയമുണ്ടവൻ. ഓ, and he's been shifted off it. Roberto Carlos has a look and plays it forward. ഇല്ലേ Now he's got space here. എടാ ഇവ എന്ത് കാണിക്കണടാ. Short changes him with that pass. മൈർ ചുമ്മാ ഒരു ട്രയഡാ ഇത്. And that will be it. So it is something ഓ, സ്മാർട്ട് ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ. both parties having to settle for what മൈരൻ. they get and hope for better. സ്മാർട്ട് ഈ മൈരന്മാരെ കൊണ്ട് കലി ഇളവണടാ. ഓ, ചുമ്മാ ഒരു മാച്ച് ഡ്രോയടാ. നല്ല സ്മാർട്ട് ആണെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു മൈരന്മാർ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്. അയ്യോ, ആൻസവനം എപ്പടാ ഇത്.
ഓഹോ അടിപൊളി. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Yes bro. So it's down to business here. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be What absolutely is it? crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. For the ultimate model of consistency and longevity. Just the keeper in his... He's having a shot! Goal, France! One sweeping move executed with deadly efficiency. France are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. He's going for goal! It's Fourth. wide, but not by very much. Oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. There wasn't much in that at all. Edmilson is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And he can thump it away. Arauca genuinely seem like a side that's confident with the quality they have out wide. They certainly like their little intricate combinations. Muttam pass podu. Pickups. Smarty shot. And the lead... എന്താണ് celebration board smarty goal അടിച്ചിട്ട്? Well, going behind, simply smart, triggering എല്ലാവനും collective smart. determination to hit back, and they merit nothing less. You don't keep those outs. He knew, he just knew. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So they have it all to do again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. France with their first corner, the first in the game for either side, actually. That's just playing it safe and simple. Arauca have the chance to go the other way. Rummenigge gets into a good position. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Guardiola is the distributor-in-chief, always looking for movers. Vinicius Junior. Guardiola. Oh, he's going to be disappointed with that. Danny Olmo spread it left. Sends it crossfield. Rummenigge. Guardiola. And it's Stoichkov. And here's Messi. Lovely, now then. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, they've got it back in a hurry. And it's Messi. And that is well ഇതൊക്കെ cleared. എങ്ങനെയാണ് ഡിഫെൻഡ് പണ്ണതാണ് മാതിരി ഒരു പിടിയില്ല മയിര് സ്മാർട്ടേം കുത്തുണ്ട് വാങ്ങ Chance for a shot! fucking shot. That's close, and I that put will the- be the last of it. It's half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So it's one each. How are you seeing it, Jim? Well, it's been an intriguing Why is match. Smile A really nice contrast of styles that seem to suit both teams pretty well. Who's ultimately going to win it? It's anyone's guess still.
France are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And we are back underway. Real chance! Oh, denied brilliantly! Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. France have their third corner. It'll be a throw-in. And here's Azar. Very nicely done. Oh, There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. എടാ ഇവന്മാര് പഠിച്ചു കൊടുക്കണടാ മൈരന്മാര്. He's shifting through the gears here. He looked ഓടിച്ചവന്മാര് rushed, സ്മാർട്ടായി കൊണ്ട്. Well, he got rid because he was under pressure. Rice played out wide, and here's Vinicius Junior, and that's played in low. Could be danger here. ഏടാ ഇത് Well, he certainly ഇവന്മാർക്ക് wasn't പഠിച്ചു able to കൊടുക്കണുണ്ടോ take വേറെ any വഴിയില്ല. risks. ഇവൻ പഠിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ. സ്മൂത്താനായിട്ട് കളിക്കണമാരും. Substitution on the field. Number 41, Rice. Coming on the field And is it's Olmo. number 18. Mateus conjures time and space where few can. ഇനി ഞാൻ ഒരു മൈലും ചെയ്യൂല Really എൻ്റെ well ടെസ്റ്റ്. Tries to play it through. Konate spots it and intercepts. നിന്റെ ഡിഫൻസ് നോക്ക്. France do have options available on the bench. if ഇനി they അവൻ want to ഒരു go that way. മൈലും. Oh, that was vital. Well, he was clearly disappointed with that കണ്ട pass. ഡിഫൻസ് കണ്ട. Everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Dani Olmo. ഇവരുടെ Oh, സ്മോട്ട് this അങ്ങോട്ട് looks എടുത്ത് sharp. നോക്ക്. തീർത്തുണ്ട്. Valverde gets across to intercept that. Mohamed Salah. That's a little off target. Now it's Messi. This is a promising build-up. ഓ shit. Half an hour gone in the second half. It's a promising position. That's going in നടക്കൂല strongly. മുത്തേ, അവനക്ക് ഗോളിക്കാൻ പറ്റൂല. യെസ് ബ്രോ. മെസ്സിയാ? ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനോന്റെ ഗെയിം അറിയാമോ? Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Arauca clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Now, can they get എടാ it away? ഇതിന്റെ സ്മാർട്ടിലെ ഒരു വസ്റ്റ് Let's make sure that's not getting through. And Messi! എന്റെ Come off the പൊന്നോ. upright. ശ്ശേ, എന്റെ And here's Messi. Diouf takes a shot. ടേക്ക് ഇറ്റ്. He lifts the roof. ഇപ്പൊ സെലിബ്രേഷൻ പോടും ബ്രോ. സെലിബ്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ പോടും. Is this the moment they stole ഈ it? മൈരം ഒരു ഗോൾ അടിച്ച സെലിബ്രേഷൻ. Unstoppable. Just how do they contain him? Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പാകില്ല ഗൈസ്. അവൻ നമ്മളിട്ട് ഗോൾ അടിച്ച് സെലിബ്രേഷൻ പോട്ടാൽ നമുക്ക് ഗോൾ സെലിബ്രേഷൻ Look പോടും. like they've won it, but it's not over yet. ഇവൻ What an end to the game, ഞാൻ Peter. എന്ത് പറയാനാ, ഇവന് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റൂല. In question, how long is there left, including stoppages? ഇവ ഇനി ഗോൾ അടിക്കൂല. There will be 3 minutes added time.
முடியாது தம்பி Necessary risks and the game உன்னால is முடியாது petering out here. Looks a good ball through. தீர்னு And that's that. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride ஒரு that மூஞ்ச had all களி of us glued to our seats from the very beginning. போயகளி ஸ்மார்ட் டிசிஷன் இதுலயும் ஸ்மார்ட் டிசிஷன் ஸ்மார்ட்டி गाइस ரொனால்டோ எம்யூ கார்டு இருக்கும் എടാ ക്രിസ്ത്യാനോന്റെ കാർഡ് മൂടി എടാ അല്ലടാ അങ്ങനെ പറയില്ലടാ എടാ രണ്ടുപേരും കോട്ട് തന്നെ എടാ ക്രിസ്ത്യാനോന്റെ കാർഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന റീസൺ ക്രിസ്ത്യാനോ അവൻ ഇപ്പോൾ അമ്പസെറ്റില്ലല്ലേ അവൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വേറെ ഗെയിമൊക്കെ സ്പോൺസർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ആ ബ്രോ അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനോ ഇപ്പോൾ വേറെ ഗെയിമുக்கு ஸ்பான்சர் மீன்ஸ் அந்த அது அம்பசெட்டர் அந்த யூஎஃப்எல்ல ஆர் சம்திங் എടാ സാധനം എടുത്തില്ല നൂഡിൽ Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. നമുക്ക് ചെയ്യാവില്ലായിരുന്നു നോട്ട് സീരിയസ് என்ன ஃபன்னாட்டுக்கெல்லாம் கோட்ஸை இதாக்கணும் களியாக்கணுங்கடா அவ வரைக்கும் ക്രിസ്ത്യാനോ മെസ്സിയും ലെഗസി അറിയാല്ലേ ഇവനും സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റാ എന്തുവാടെ ഈ ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എല്ലാ കളിക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ അപ്പൊ മെസ്സി അടിച്ചേ മതിയാന്നടാ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ എന്തിനും ടാൻ അടിച്ച് ആ ബാള് കിട്ടുന്നു വിചാരിച്ചു ബാള് കിട്ടി ബാള് മിസ്സായി Take it. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart. ഒരു രണ്ട് ഗോൾ അടിക്കണം. The defense let themselves down by not picking him up. രണ്ട് ഗോൾ അടിച്ചാ സേഫ്. So a breakthrough already. കണ്ടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ സാധിക്കുന്നമായിരുന്നു. One early goal to report so far. 1-0 the score. And this is Batistuta. Azar. Good running, strong and purposeful. ഇത് 1-1 എടുത്തില്ല. Taken off him. And it's Totti. And here's Batistuta. Takes a shot. കണ്ടാ ഇവനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നടാ ഇവനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കളിക്കുന്ന ഈ ഡിവിഷൻ 1 ഡിവിഷൻ 1 ഡിവിഷൻ 3 ഡിവിഷൻ 2 എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുത്തം കൂടി സ്മാർട്ട് ആഫായി കളിക്കുന്നില്ല കണ്ട ഗൈസ് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ആണേ കളിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ 1 ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോഴേ ഇവന്മാരൊക്കെ ഡിവിഷൻ 2 നിൽക്കും സ്റ്റക്കായി നോക്ക് ഗൈസ് സ്മാർട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഡിവിഷൻ 1 ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല Impressive jump. He will be livid with himself. கண்டா கைஸ் நீங்கள் ஸ்மார்ட் யூஸ் பண்ணால் டிவிஷன் 2 நிற்க வேண்டியது அப்படி அதனால ஸ்மார்ட் ஆஃப் ஆக்கிட்டு களிக்கு
ഡിവിഷൻ അസാൾട്ടാ കയറാം. Messi. Emilson is someone so often referred to as the defender's defender. Oh, he's having a go! ഇത് Oh, nearly. അൺവാണ്ടഡ് സ്കിൽ. Nearly, but not quite. നയോഗി He's never the type to turn down a challenge, is he? Ethiopia always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Costa Curta threads one in. Hazard picks it up out wide. And here's Azar. And it's played in. நான் எதிர்பார்க்குற ஸ்கின்ல அவன்லடா டபுள் டச் எடுத்தா மேசல்ட்டான் ஆகுது, Guardiola. சாப்டன் ஆகுது. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? Costa Curta. ഇപ്പം ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കണ്ട. മൂഞ്ചി. Rijkaard producing a good steal there, showing a good level of alertness. ഇത് ഇവനെ സ്മാർട്ട് ഉണ്ടാ. ഇവൻ സ്മാർട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പാസ് പോകില്ല. അത് ഇഷ്ടத்துக்கு ഒരു പാസ് പോടും. കണ്ട അവൻ കൊടുത്തതിൽ ഈ ബാൾ തന്നെ, ഗ്രൗണ്ട് ബാൾ തന്നെ, പോകുന്നത് എയർ ബാൾ. അത് മിസ്സായി. ഇത് ഡബിൾ ടച്ച് മൂഞ്ചി. Adams did just about enough to come out on top there. ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കണ്ട, ரொம்ப സ്ലോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഡബിൾ ടച്ച് എടുക്കണ്ട. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And he was quick. കണ്ട അവൻ പോടുന്നതെല്ലാം ഈ ബോളെല്ലാം അയ്യോ കണ്ട. Well read, nice interception. And the ഈ അവൻ പോടുന്ന ബോളെല്ലാം ഗ്രൗണ്ട് ബാൾ തന്നെ. ആന പോറതില്ല ലാഫ്റ്റർ ബാക്സ്. അവൻ പോടുന്നത് ലോ പാസ് തന്നെ, പോടുന്നത് ലാഫ്റ്റർ ബാക്സ്. ஆமா 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 அது கரெக்ட் தான்டா, நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். அட்வான்ஸ் இதுல பிளேயர் ஸ்லோ ஆவறாங்க. ஆமா ஆமா நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன் அத. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. அப்படி நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன். அட்வான்ஸ் வந்து பிளேயர்ஸ் தான் ஸ்லோவா, நல்ல ஸ்லோவா இருக்காங்க. டபுள் டச்ல ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. ஸ்மார்ட் யூஸ் பண்றது. டேய் நமக்கு லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு இது. இல்லை ஏடா நமக்கு ஸ்மார்ட் யூஸ் இதே மாதிரி சத்து பெட்டி மறுக்க ஜட்டி வரை கீரும். ഇവനൊക്കെ ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ടാ? ഞാൻ കൊടുത്ത ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഡബിൾ ടച്ച്. എനിക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുത്തില്ല. അതെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റില്ലാണ്ട് ചിലവന്മാർ കാണാക്കണണ്ടാ. ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കൊടുക്കണം. France definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself. അവൻ അറ്റാക്കിൽ ഒരു ഇതില്ലടാ സ്മാർട്ട് ചെയ്താ. ഡിഫൻസ് തന്നെ, ഡിഫൻസ് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് ഇരിക്കും നമുക്ക് ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓ കണ്ട എന്തൊരു പാസ് ഇത്. അവൻ പോടുന്നതേ ലോ പാസ് ആയിരിക്കും, പോറ ലാഫ്റ്റർ ബാക്ക്. കറക്റ്റായിട്ട് പോയാൽ ഗോൾ. ഗോൾ കണ്ട മെസ്സിന്റെ റണ്ണ കണ്ട, ഒരു മുട്ട റൺ എടുത്തു മെസ്സി കണ്ട. മെസ്സിന്റെ ഒരു കളിയാണത്. മെസ്സി മാസ്. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. France are now luxuriating in a two-goal lead. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? ഇത് ഗോൾ കണ്ട ഇപ്പം ഗോൾ ആണ്. Owen gets into a good position. ഡിഫൻസ് ரொம்ப സ്ട്രോങ്ങா இருக்குடா. Guardiola. Messi.
Good purposeful running this. No foul, says the referee. Right. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Right card. And it's உண்மையிலே இது அட்வான்ஸ் இருக்குல்லே அத மாதிரி குறை அந்த பிளேயர் ஸ்லோவா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணா but can he get there? Looking to play him in. So much time and space here. அது ஒரு டிஃபரண்ட் களியா இருக்கும் ஏன்னா எல்லா பிளேயர்ஸுக்கும் டபுள் டச் மேட்ச் ரிட்டர்ன்ல கொடுத்து வச்சிருக்கேன். Hazard going face to face with his great rival. He's had a shot. Relentless, just relentless. With fun and fury, they continue to do അത്രേ ഉള്ളൂ. A moment that composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's not. He tried to send him one way, and he just slips the other. നമുക്കിന്നോ റൈഫ് പിലെ റോമി പെൻചങ്കോ Shenchengo. அவன் எக்ஸிட் ஆவான்னு தோணுது பார்ப்போம். അതാണ് നമുക്ക് അന്ന് നാളെ വെയിറ്റ് பண்ணிருக்கோம் பாப்போம் 1k அடிச்சு பாப்போம் 3-0 and things are starting to look awfully cozy. Looking for options for movement. பையனை கச்சிருக்கு கேட்டா களிக்கணும். That's been one straight back. Oh, it's come loose. And he's managed to get free. And the shot. But no respect കൊടുക്കാം. That's a good finish. His utter joy. He engages with absolute happiness. നമുക്ക് but he had other ideas. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the... And a chance! പ്രശ്നമില്ല അടിച്ചിട്ട് പോട്ടെ. Wonderfully smooth and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Ethiopia get their goal. A bit of respectability restored. Right card. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Looking tidy in possession here. And here's Bale. Guardiola is the distributor-in-chief, always looking for movers. Match முடியலையா? Right card. முடிக்கல match. And that is as far as it goes. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. How would you sum up what we've... Division 2. ஆனா ஒரே ஒரு மேட்ச் ட்ரா. ச்சே. நான் பேட் எடுக்காம இருந்தேன். ச்சே. ஒரே ஒரு மேட்ச் ட்ரா. மூஞ்சி. ஹன்சா ஒரே ஒரு மேட்ச் ட்ரா ஆச்சுடா. ஒரு ஸ்மார்ட்டி காய். இந்த ஸ்மார்ட்டி காய் நம்மள தோக்கடிச்சுடா. ச்சே.
പിക്യു നമുക്ക് പുറത്താക്കിട്ടെടുക്കാം. இந்த அக்கௌண்ட் டிவிஷன் ஒன்று இல்ல இப்போ தானே இந்த அக்கௌண்ட் தந்தானே அவனுக்கு ஃபோன் ரிப்பேரா. எங்க போச்சு? nachos starting from next pick you ഇപ്പോൾ സെറ്റാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്ത് அது சரி அதுக்கு என்னடா பண்றது, நமக்கு யூஸ் பண்ணோட நடக்கல. ஸ்கோட வந்துட்டா மீன் ஸ்கோட இனியும் ஸ்ட்ரைட்டா ஸ்ட்ரைட்டா டிவிஷன் ஒன்று இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அப்படியே ஒரு லாஸ் இல்லாம லியோனல் மேசி இந்த மாதிரி சேண்ட் எல்லாம் போக மாட்டோம். நீங்கெல்லாம் பிடிக்காம இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் முடியும் ஒரு 600 சப் அடிச்சு நல்லா இருக்கு கேட்டா. இன்னைக்கு டார்கெட் 600 சப். The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. இனி எத்தனை 17 சப் வேணும். Especially here, this crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. And we're underway. Well, it's clear what the manager wants here. His aim is to dominate in the wide areas, isn't it? Yeah, I suspect that the wide men have been instructed to combine with the two forwards playing off the central striker, providing support or rotating with them while... Shot a goal! It's bounced back off the post. நமக்கு ஜஸ்ட் மிஸ் ஆனது. And it's Azar. ஹசார்ட் அடிச்சு கழிச்சான். Every bit the assured keeper there. Hazard clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. இது உറப்பாയിട്ട് ഗോൾ. പിക്ക്. That has been knocked clear. Barcelona have the chance to go the other way. Hazard. Well, Jim, Tony Adams, of course, is the absolute colossus in defence, isn't he? Absolutely. And we all know about his defensive prowess and his leadership, but I think a lot of people overlook his versatility and his adaptability. What do you mean by that?
Well, it's the way he's developed a more expansive front-footed game over the years. That's highly impressive. Azar, very much a man of this moment. Can he get on the end of this? Stoichkov, can he finish? Oh, No, not this time. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. Makes life so much harder for that defence. Fiore, still goalless at the moment. Marquez. Henderson wins Yeah. the duel this time. കാലെന്താ പാടിച്ചുട്ടാണ്ടാ? Hazard going face to face with his great rival. And that's a dangerous ball. He's having a shot! Neymar Junior. Goal! France! Body. Pressure, what pressure? He feels none of it. Neymar demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. France have broken through. It's 1-0. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. And here's Stoichkov. Can he get it through? എടാ ഇനി നിർത്തിയടാ പോളെ. Park Ji-sung is one of the key ingredients in the team's attack. Park Ji-sung. France can certainly afford to see this half out now and reset during the break. He's found shapes to shoot. എന്തിനാടാ സ്റ്റോപ്പ് അടിക്കണടാ? Really put himself on the line here. Corner number 2 then. See. And it's Azar. Roberto Carlos. And here's Neymar. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And for the first half, that is that. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. France go in at half-time with a 1-0 lead. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. France are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. And hostilities have resumed at the start of the second half. France can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Wow. See. And that's Son a of tidy my- finish. They are right back in business. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed. Oh, great! എടാ ഇത് എന്തുവാടാ ഇത്? Rescue. Oh fuck man. കളിയാവുതടാ എന്നടാ ഇത് ഈസി ബോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. Oh. It's plain and simple. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Raul. No, he wasn't being taken in by that trickery. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And Park Ji-sung! And he has kept it out somehow.
Park Ji-sung actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Zanetti. Looking for the run. Park Wow. Ji-sung providing an outlet on that flank. என்னடா பண்றான் அவன் கோஸ்ட கோட்டா Substitution for Barcelona. ஆர்பியில போட்டாலும் Park Ji-sung. நாளை கண்டல Coming on the field is number 18, Ronaldinho. So the manager can make a change for the first time in the game here. And it's hoisted clear. And now a sudden chance to counter. Oh, it's Raul. what the Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And a chance! take it Fantastic from Michael Owen! Oh, it really is a finish of the highest order. After Into the lead once more. என்னடா இது And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Hmm. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's all... Can he finish? And a neat finish. And surely that does it. Perfect time, decisive strike. 88 minutes is Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal. Here's a chance. பிளிஸ்ஸா Oh, that அவன் was நேமர் a பிளிஸ் அடிக்கிறான்டா brilliant save. Neymar is offering a right smile there. Mbappe. Number 16, Rodri with the challenge, and he has given away a free kick. And he has shown him a yellow card. Cruyff. Cross needs to be good. முடிஞ்சு And it's claimed by the keeper. Beckham. And there goes the... தீரும் France தீரும் can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically and mentally. All round the better side. நமக்கு டிவிஷன் ரீச் பண்ண முடியாதா Very, very smooth ride. நீங்க ஸ்மார்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதா டிவிஷன் ஏற முடியாது 31 ப்ளஸ் நிறைய ஸ்கில் டோக்கன் இருக்கேன் പവർഫുൾ സ്കിൽ ഇത് എന്ത് മൂഞ്ചാണ് അക്കോടെ ക്ലിയറൻസ് ആ ഡബിൾ ടച്ച് കിട്ടി ഇത് വേണ്ട ക്ലിയറൻസ് സ്കാച്ച് മൂവ് പെർഫോമൻസ് സ്കാച്ച് മൂവ് when entering command rising shot ஓ பரவாயில்ல சாப்டன் த்ரூ பாஸ்
பஸ் தேவையில்லை, பட் இருக்கட்டும். வேற எல்லாருக்கும் உண்டு ஸ்கில்லு. இவனுக்கு ஸ்கில் உண்டா டபுள் டச் எல்லாம்? இவனுக்கு டபுள் டச் இல்லையா? லாங் த்ரோ கூட வச்சிருக்குது யோகினோரு ஆன்சர். எதுக்கு? டபுள் டச் தரானே, நோ லுக் பாஸ் யூஸ் ஆகும். டபுள் டச் தரானே, ஹெட்டிங் டபுள் டச் அவுட் சைடு தருவில் மயிறு. அப்படி ஒன்று ஆல்ரெடி தான் கொஞ்சம் காரக்கையும் எடுத்து வச்சிருந்தேங்கிட்ட. நோ லுக் பாஸ் தெக்கும் ஹசர் தான் தேவைப்படும். நோ லுக் பாஸ் தான். பெனாட்டு இது என்னத்துக்கு ஒரு இது ஸ்கில்ல கேள்விட்ருக்கு. இதுவும் தேவைப்படும், நல்ல ஸ்கில்லு. த்ரூ பாசிங் இதுவும் தேவைப்படும். ஸ்கில் உண்டு. எடா நீ என்கிட்ட வாயில வேற வரும் ப்ரோ. சரி வாடா, சொன்னா கிடைக்கும். வா ஊர் மட்டும் இப்போ வராங்கட்டா. ஒரு மினிட்ட நான் இப்போ வரேன். இதாரா இதாரா இதாராണ് ப்ரோ? ഷാജി. ഇത് ഷാജിയാണോ? ബാബ യോഗ. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ. ഇപ്പൊ ലവ് യു. ഈ പട്ടിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യടാ ഇത്? മയില് ചുമ്മാ കൊലശന്റെ കിടക്കണ.
Cone days. Fun already. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We're up and running then. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. This looks promising. Just eases him off the ball. And here's the chance to counter. Oh, that's a key interception. Azar. And it's Stoichkov. Guardiola. Passing is crisp and sharp. Looking for options for movement. Conte. Yeah, we're actually currently watching a contest of Bullet. insipid probing. The only way is up, I hope. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Stoichkov. And the pass is intercepted. Wan-Bissaka. And it's Messi. Stoichkov. Nice interception, well timed. Bissaka. Oh, this looks sharp. Victor Really do Mair. like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Oh, good read. That was well played, well stopped. And the counter is on. Now it's Stoichkov. Oh, super find. Plenty to aim at here. Did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Stoichkov. Has a look and plays it forward. Hazard. Edmilson. And it's made its way. Rummenigge! Fuck, bro. And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And it's Messi. Bullet is always looking to break lines. Now it's Owen. Well, a glitch with the rangefinder there. Bad. Evident annoyance. Edmilson, my It's man. down to a simple miscalculation. No more, no less. No. And Stoichkov! Oh, what has happened here? ഈ ഗുലിറ്റ് എല്ലായിടത്തിലും ഉണ്ടല്ലോ. It's there! That couldn't have been a more potent injection of belief for this ഈ team. ഗുലിറ്റ് എല്ലായിടത്തിലും ഉണ്ടാ. Top man, top drawer. He watched it all the way, and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. That's it, 45 minutes up. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. France currently behind by 1-0 at the break. Let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. And so the action is resumed. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. He
He steps in, and that's the end of that. In the team, super കളിക്കണ്ട. There's his chance to lead the counter. Pull it. And here's Stoichkov. Can he get on the end of this? Messi. And it's Azar. Some intricate passing, looking to progress the ball. An uncompromising challenge. Stam clears without hesitation. And this is Azar. Pullet has created one goal already. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, easy pickings there. That's really well manoeuvred. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Passing nice and neat. Cruyff. Last-ditch defending, but that'll do. Nice. He's having a shot! Oh, needs to be more decisive in the end. Cruyff simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. Substitution for France, number 14. So we have movement on both benches. Number 13, Stoichkov. Number 19, Messi. Engages and forces him off the ball. That's alert and sharp and very well played. Cristiano Ronaldo. Number 24, Owen. Number 20, Neymar. He's in a great position here. Nice goal. Substitutions taking place. Oh, he's been caught on it here. Cruyff! And that would have been game, set and match. Cruyff really can't believe it. He let the opposition off the hook there, and he knows it all too well. And the shot! Well taken goal. And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. Oh, That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Shapes to shoot! Oh, he's done it! Neymar Junior. Margins, a game Bro, of thrills. This might just do it. Bro, nee syllabus bote nanu bote. So smooth. Athare ullu. A signature finish. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. France found a way, forcibly. Now they must hold out. Well, these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, as the opposition try. And that will be the final act. Nalla attacking ball. France have Bro, nee syllabus bote nanu bote. Athare ullu. the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. One more please. Neymar picking up the Man of the Match award, and no surprise there. During the match at all times. Vitte ഒന്ന്
ready, ready. நான் ஃப்ரெண்ட்லி ஃப்ரெண்ட்லியான கழிச்சிட்டு இருக்கேன்டா. அது ஒரு சீன் ஆகும். நர்வஸா நான் எந்த ப்ரோவாடா இல்லைங்க வக்குட்டியே வா 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 எந்த ஊர்ல என்ன இருந்துரு சார் சும்மா வெளிக்கணுங்க நான் ஃப்ரெண்ட்லி கழிச்ச டிவிஷன் யாரும் விட்டுலடா கைஸ் நான் ரேங்க் புஷ் செஞ்சுட்டு இருக்கேன்டா ഈ കളഞ്ഞ് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യണം ഇവൻ സൂപ്പർ സഭ വിചാരിച്ച് റണ്ണ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ടീമിൽ ചേഞ്ച് വേണ്ട അങ്ങനെ കളിക്കാം man guys നമുക്ക് സബ് എത്രയായി അത് മാറ്റം ഉണ്ടോ സബിലെ So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter, it's great to be on board. Just listen to that noise, this place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So straight into the action. நான் ஷூட் அடிச்சேன்டா அது பாஸ் ஆட போய் ஷூட் அடிச்ச மதியா இருந்துச்சு என்ன எப்ப பார்த்தாலும் செய்யமாட்டு இந்த பிரச்சனை இதை இஷ்யூடா ஷூட் அடிச்சா பாஸ் ஆகும் சில நேரம் ரன்னிங் அடிச்சா Played back to the goalkeeper. We all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be nice bro, nice. Making sure that his team creates space and make good use of it. And Cruyff! Guardiola. France yet to have an attempt on goal. Edmilson is a perfect combination of brain and brawn. And here's Stoichkov. Stoichkov really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Tries to pass it through. France clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. എന്തോടെ ബാക്കിൽ വെച്ച് കളിക്കണം Albert Ferrer is sporting a കളിക്കണം Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Rummenigge. Can he get it through? Oh, well played. Albert Ferrer clears without hesitation. Can he get on the end of this? Ooh. Owen. Fuck, man. That is Conte. Nicely aimed pass. And here's Messi. What defense is in it? And it's Owen, played out wide. That is good progress on the left. Guys. Rijkaard.
He's going for goal. Well, look, they know they've got a height advantage, and fine. it's time for them to use it. Tournament set ആയിരുന്നു. എന്ത് ടൂർണമെന്റ്? ഓ സ്റ്റാം. Marquez with the clearance. And now they can spring out of defence. എടാ ഇത് ലാങ്കായിട്ട് പോയടാ പാസ് മയില് പാസ്. Now that's well seen too. And the referee says that is that for the first half. A decent enough half, but നീ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ടാ. able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period. എന്നാ യോഗി How would you review the தெரியாத first பச்சே. half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage. തന കപ്പ് മുക്കിയണ്ട കപ്പ് മുക്കിയ യോഗി. A lot more intent. Well, generally speaking, ഇത് entertaining half. നീ എന്താ പൊസിഷൻ ആടുവേ? It's a notable thing, but that's not to say it സ്ട്രൈക്കറാ has been very ഡിഫൻസാ മിഡാ? So we're straight back at it at the start of the second half. So the first half brought no goals. And this is Messi. Elects to cross. Thuram attempts a clearance. ഏതാ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡിങ് കണ്ട? അപ്പോ France clearly are trying to mix things up here. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടത് പ്ലെയറിന്റെ ബുള്ളറ്റ്. Stoichkov going face to face with his great rival. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Roberto Carlos delivers. നല്ല ക്രോസ് ബട്ട്. Bayer deals with that nice and simple. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. Out towards the flank. Swings in across. മയില്. Last ditch defending, but that'll do. Stoichkov. This is the time you need that pace. That is a great pick out. He's picked his way through. നൈസ് ടാ. What a chance! നൈസ് അറ്റബിൾ. What the hell വരെ. Well into the second half, and still there's nothing between them. എന്നിട്ട് കളിക്കണേ. And he's Matroif. നമുക്ക് പ്ലെയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഗൈസ്. Not this time. Sweden really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. And he's being shifted off it. എടാ ബാൾ ഔട്ട് ആക്കടാ. Looking to pass their way up the pitch. Another Fourth pass one, just പറഞ്ഞേക്കടാ. keeps it ticking over. Big chance! And no nice. mistake. That could turn out to be a huge, huge goal. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. Substitution for France. Number 9. അതാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കടാ. Messi. So we have movement on നൈറ്റ് both ഫുള്ളും benches. വിളിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ? So the first moment of real significance. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now or try and finish it off? Number 20. Well, this could be it, past something close to a minor miracle. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Number 17. Schneider. Substitution in progress. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. എടാ ഫൗള്. And it's been hooked away. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെടാ ഇത്? I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. എടാ. Added time. Ah, he's given it away. ചീ. Bayer അയ്യമാട്ടോ puts it കളി. upfield. And the referee brings it to a close. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where... ഷാട്ടാ.
அடிக்கிற எல்லாம் ப்ளாக்டா. நல்ல மேட்ச் ப்ரோ, நைஸ். ஒன்னூறு அடிக்கவா, ஒன்று கூடி. போன மேட்ச் மாட்டு கழிச்சு. அதான்டா யோகி, ரெஸ்ட் எடுக்கடா போடா. வெயிட். போய் தூங்கு. இங்கே ரெஸ்ட் எடு. சப்பு. ஓ சரி கிடைக்கும். நமக்கு அப்போ நாளைக்கு ரேங்க் கொடுத்தாங்கடா. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Against Milan. Commentator Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement is... And the finish! They've scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. So the game's first significant is having a shot! But... And he should have made them pay. Bullet has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Storm. Oh, nice. Oh, he's given that plenty, but no. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. Namale, Senchengo. Over to the other side. That's a great ball cross-field. Thuram. But now it's crisp and sharp. Now it's Cruyff. Nice control. Just skips past his man. Good-looking ball. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Roberto Carlos, and he whips it in. Not pretty, but it gets the job done. One head Hazard. Now, can they get him away? Stood up well to him there. Hazard endinada. Vada. இது எந்த பாஸ்டா இது? நான் கரெக்ட்டா தான கொடுத்தற. Intercepts the throw. That's well read. Rummenigge. Now it's Pele. France really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Bullet is the distributor-in-chief, always looking for movers. Hazard കളി പുറത്തറങ്ങടാ ഈ ഇതില്. Nice. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. Hey, foul. Free kick in a very dangerous area. ഇതെന്താ foul? Surprise, that's a booking. എതുക്കടാ foul?
First chance ball தான் here touch from பண்ணா. position A1. This is the என்ன இது sort of நிறைய thing கவர் you பண்ணியாச்சுடா. create இந்த a இப்போ இந்த chance அப்டேட் to வரவே make a நமக்கு telling டேக்கிள் அடிச்சா impact. மோஸ்ட்லி எல்லோ கார்டு தான் கிடைக்குது. பால் தானே எடுத்தான். ப்ரோ அடிக்கு ப்ரோ. Stoichkov! Oh, off the bar! This time, surely! Not a bad try by any means. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. Rijkaard. Pass is coming off in quick succession here. Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, he's going to be disappointed with that. மூஞ்சி. Owen. ரன் எடுக்கணும்னு நினைச்சேன் நம்ம எடுக்கட்டா. This is a promising build-up. Spread it left. Goes looking wide. And it's Rijkaard. Conte knocks it out wide. Couldn't squeeze it through. Again bad. Cruyff. கட்டம் பிடிக்கும் ப்ரோ. And he was there to get a நமக்கு இனியும் நல்ல உள்ள ஏற கூடாதா. லாங்ல அடிச்சு பார்க்கணும். Properly, Peter, that's for sure. And he's in on goal and Stoichkov. എന്തുവാടാ ഇത്? എല്ലാ ടീമും മൈര മാറി കളിച്ചിട്ട് இருக்கானுவ. Good disguise on that though. I don't think many people would have expected him to absolutely the way he did. கொடுமை. ஃபுல்லா அடிக்குது கிட்டனது. கண்டா யார் பால்? இது மூஞ்சி. Tries to play it through. Roberto Carlos. We are into stoppage time. Oh, nice. And for the first half, that is that. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. France coming in at half-time, leading by 1-0. It looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. France have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. And we're already back up and running after half-time. France can do themselves a massive favour by grabbing another one here. And it's Cruyff. Cruyff going face-to-face with his great rival. Oh, fuck man, my team. Fucking team. That's a sharp pass. Looking for options for movement. Now the bullish header! Nice. And no mistake. ஒரு பாஸ் கரெக்ட்டா போறல. Executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Pull it. Looking tidy in possession here. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Sweden can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And no, that was never going to make it. Conte. And he's forced to go back. And that interception was necessary. That's great positioning, so good from him. That is good pressure, just hounded him off it. Albert Ferrer.
இது It's எப்படிடா Conte. இது நடக்குது? எனக்கு ஒரு பிடியும் கிட்டல. இது Managed to pull எப்படிடா? it. Conte. ப்ரோ இது எப்படிடா இது? Facing up to his adversary. This is a formidable match. Oh, shooting chance! ஏடா இது fucking Goal! man. Sweden! எனக்கு And டீம் the என்னடா comeback பண்ணுது? is complete. I think you have Fuck, to man. appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. என்னடா நடக்குது? எனக்கு ஒரு படி டிஃபென்ஸா கண்டா. ஒரு மயிரும் செய்யல. ஓ fuck man. ஈகளே பூஞ்சி. டிஃபென்ஸ் fucking man. ஸ்மார்ட் மாதிரி இருக்குடா, ஸ்மார்ட் மாதிரி. டிஃபென்ஸ் அவன் டிஃபென்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. Substitution for France. Number 10. So changes afoot here and from both sides. Karl-Heinz Rummenigge. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Fuck man. I just think this has been a lesson in character, togetherness, and composure. I think most teams would have crumbled. கண்டா எந்த But this டீம் ஒரு refusal to give up is மயிர் brilliant. On the field. களியும் கழிக்கலடா. Neymar. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Number 17. Schneider. Number 4. ஏடா ஸ்மார்ட் யூஸ் பண்றானா நம்ம பிளேயர். Vieira tries to pass it through. And he's ஒரு there to பால் nudge விடுதல it கண்டா away. அவன். France really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Kukcu. Schneider conjures time and space where few can. 2 added minutes And here's has been Owen. indicated. Lovely pass, but can he get there? And he's heaved it away. Pass is short and sharp. Looks at his watch and blows his whistle. ஏடா இவன் ஸ்மார்ட் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குடா. டிஃபென்ஸ் இப்படி டைட்டா இருக்காதடா. Position of great promise. டிஃபென்ஸ் ரொம்ப டைட்டா இருக்கு. டிஃபென்ஸ் இப்படி டைட்டா இருக்குடா. எப்படி? ப்ரோ இஸ் ஸ்மார்ட்டா? கேள ஸ்மார்ட் போயிட்டு. ப்ரோ இஸ் ஸ்மார்ட்டா? ஏடா கள்ளம்பரா இல்லை. இங்கே டிஃபென்ஸ் நான் கண்டா ஸ்மார்ட்ல தான் கண்டது. நான் கூட எல்லா பாலும் ஒரு பால் மிஸ் ஆகுது, கரெக்டாக போகிறதெல்லாம். ஸ்மார்ட். ஏன்னா ஸ்மார்ட் மாதிரி இருக்குதுன்னு கேட்டேன். நான் கொடுத்த ஒரு பாஸ். ஏடா நீ கள்ளம் போகிற ஸ்மார்ட்டே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி நான் செக் பண்ணிட்டேன்டா. அதர் ப்ராப்ளம் ஸ்மார்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறான். இங்கே ஒரு பிளேயர்ஸாலே டிஃபென்ஸ் பண்ண முடியாது. இந்த கன்ஃபார்ம் ஸ்மார்ட் இல்லை. நான் நிறைய இது ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் எனக்கு கண்டுட்டுன்றா இந்த களி நோக்கம் மனசுல. அதர் ப்ராப்ளம் இங்கே ஒரு பிளேயர்ஸ் தான் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது. അങ്ങനെ ബോൾ എടാ ശരി കളി പ്രശ്നമില്ല. കളിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല. കളിക്ക് ഞാൻ നമ്പറേണ്ട. ഇല്ല എൻ്റെ ഡിഫൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഡിഫൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ബോൾ എൻ്റെ ഡിഫൻസ് കണ്ട നീ ബോൾ അടിച്ചാ തിരിച്ചു പോകണം. ബട്ട് എൻ്റെ ഡിഫൻസ് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കണം കണ്ട. ശരി കളി റെഡി കൊടുക്ക് കളി. ഓക്കെ പ്ലേ വെയിറ്റ് ലെറ്റ്സ് പ്ലേ. വൺ സ്മാർട്ട് റിമൂവ് ആയാൽ അറിയാൻ പറ്റൂടാ.
തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് തന്നെ അതിനെ കേട്ടെ കളി കളി കടി കൊടുക്കല് ഇല്ലടാ എൻ്റെ ഡിഫൻസ് കണ്ട എൻ്റെ ഡിഫൻസും വെറും വേസ്റ്റ് ഒരു വകയ്ക്ക് കൊള്ളത്തില്ല എൻ്റെ ഡിഫൻസ് ബട്ട് നിന്റെ ഡിഫൻസ് കൊള്ളാം അതിനെ കേട്ടെ റെഡി കൊടുക്കടാ ഈ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കല്ലേ Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. What the fucking hell? So we're very much on the way now. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, N'Golo Kante. He is only one midfielder, but it often feels like he does the work of two or three. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go and snuff it out over and over again if required. He's also exceptional in attack. Well, there's contact now. Penalty. France really the chance to break through. See. What a save from Peter Schmeichel! അവൻ റഷ്യനല്ലടാ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ കളി ഞാൻ സ്ലോ കളിച്ചാൽ മതി സ്പീഡ് കളിച്ചാൽ സീനാക്കും അവൻ സ്ലോ ആയിട്ട് കളിക്കണേ Decent attempt, but not quite good enough. Wan-Bissaka is there and he can pick it up. Guardiola scooting forward. Guardiola. And he's there to make the challenge. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well seen, saw that coming. ഒരു ബാൾ മിസ്സാക്കണടാ അവൻ ഡിഫൻസ് ഒരു ബാൾ മിസ്സാക്കുന്നില്ലേ കണ്ട എന്റെ ഡിഫൻസ് കണ്ട മയിര് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് കണ്ട They need to play this quicker in transitions like this. Edmils is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And it's Azar looking for the run. Diouf overhits. Why என்னடா என்ன பிளேஸ் why சி மயிர மாதிரி இருக்குடா ஒரு பால் எடுக்கறடா டீம் Rummenigge, lovely pass, but can he get there? That's an மயிர இது எப்படிடா இது சேம் ரெண்டு களி எல்லாமே சேமா இருந்தா என்னடா இது fuck man irritating ஆகுது and it's Messi. France are clearly playing a decent game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. Albert Ferrer. Anda. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing. இது எங்கனடா இது இங்கனடா பிடிக்க முடியுது
എന്റെ ടീം ഒരു പെർഫോമൻസ് തോന്നില്ലേ? Guardiola. Nicely spread. That's very neat. Stam demonstrating his defensive quality there. The pressing's intense. ബ്രോയിന്റെ ഒരു ബോൾ മിസ്സാവുന്നില്ല. Tries to pass it through. Pull it. Conte. That is Conte. There will be 1 minute added time. Owen running with intent. Oh my. And the whistle goes for half time. കാമായിട്ട് കളിച്ചാലും ഭയങ്കര പ്രഷറടാ. ഇത് കണ്ട എന്നാ ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. അല്ല ബാള് കൊടുത്ത ബാൾ എടുക്കില്ല അവന്മാര്. എങ്ങനെ ഗോൾ അടിക്കാനാ? ബാള് ത്രൂ കൊടുത്താ അങ്ങനെ ബാൾ വിടണം. അമ്മ എടുത്തിട്ട് 3 കളി സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കണേ. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. So straight into the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. And this is Messi. Thuram can clear it away. Back where it came from. Edmilson. Out towards the flank. Sweden appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signaling to കണ്ട ഇതിന്റെ പറഞ്ഞ സ്പോട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ ആട്ടോ ഡാൻസ് കണ്ട. It's plain and simple. If you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. And the shot! And no mistake! A momentary lapse mercilessly exploited. ഒരു ബാള് മിസ്സാക്കണടാ. ഒരു ബാള് മിസ്സാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഡിഫൻഡ് பண்ண പഠിച്ചങ്ങനെ? ഒരു ബാള് മിസ്സാവുന്നില്ല. France have taken the lead. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Cruyff. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Threads one in. Can he get it through? Shot could... There's the shot! And that's in! 2 up now, and they are cruising. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. എന്റെ ഡിഫൻസ് മയിൽമാരായിരുന്നു. So that's 2 now without reply. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. And it's Messi. That's a sharp pass. They'll want to make the most of this turnover. And here's Owen. Little pass back. They're really getting no time to think on the ball here. He's played it back. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. No, he's not going to get any further than that. Hazard, can he get on the end of this? And Messi! It's run loose, who's going to get there? Leading by 2 and the finishing line in sight. Now that's a fine challenge. The defense kanda. And that's another good win of the ball. Short changes him with that pass. Owen going forward. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. There will be 1 minute added time. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. And time is up.
France are chirpy, cheerful and contented. രണ്ട് ഷർട്ടിന് അടിച്ചിനെ Display throughout. രണ്ട് മൂന്ന് അടിച്ചാ Their tactician മൂന്ന് ഷർട്ടിന് അടിച്ചടാ can draw പോയേക്കള് great ഷർട്ട് അടിച്ചില്ല satisfaction from it. അവന്റെ ഡിഫൻസ് എങ്ങനെയാടാ ഇങ്ങനെ ഡിഫൻഡ് பண்ண നമ്മുടെ ഇപ്പോ ബ്രോ ഇതിന്റെ ഡിഫൻസ് എങ്ങനെയാടാ ഇങ്ങനെ ടഫാണ് ഡിഫൻസ് ആർക്ക് എന്റെ പൊന്നോ ചേടാ സീനും ഡിഫൻസ് സീനാണ് ബ്രോ മുട്ടും സീൻ ബ്രോ നിന്റെ ഡിഫൻസ് സീനാണ് ബ്രോ ഒന്നൂറ വാ വാ ലാസ്റ്റ് കളി കളിച്ചിട്ട് അടുത്ത കളിക്കാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ബ്രോ നമുക്ക് അടുത്ത കളിക്കാം ബ്രോ നീ തന്നെ കളിച്ചതാ ഡിഫൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രോ എൻ്റെ ഡിഫൻസ് റൈറ്റ് കളിയടാ ആമാ നല്ല ഡിഫൻസ് ഇല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനോ വെച്ച് നോക്കാം ക്രിസ്ത്യാനോ കേട്ടോ ശരി അപ്പം ഷെൻചോങ്ക് ക്രിസ്ത്യാനോടാ അത് ക്രിസ്ത്യാനോ വേണ്ട എന്തിനാ ക്രിസ്ത്യാനോ വേണ്ട Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Gerard slow അധികം ഇറക്കാത്ത അതൊന്ന് സ്ലോ I've been hit by it too. Well, it looks like a big game. Sounds Cristiano like a big game. Everyone under slow involved ലെടാ is ക്രിസ്ത്യാനോ ഒരളവൊക്കെ absolutely സ്പീഡ് up ഉണ്ട് for it. So straight into the action. And it's Azar looking for options for big chance. ക്രിസ്ത്യാനോ under slow ലെടാ ക്രിസ്ത്യാനോ ജെറാർഡ് കാട്ടിയും സ്പീഡാ കളിക്കും ജെറാർഡ് മൊത്തം സ്പീഡ് 70 ആയിരിക്കും 70 69 എടുക്കും അവനച്ഛനോ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ Stoichkov demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top. And the shot! Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Rummenigge. Now, can they get him away? Neymar picks it up out wide. France leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. And this is Neymar. Deftly away. And he's there to retrieve it. Quarter of an hour played. It's off target and by quite a way. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Rummenigge out towards the flank. France currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. And here's Neymar.
Nice interception, well Just timed. miss. Now it's Stoichkov. They need to play this quicker in transitions like this. നാലെടുത്ത ഫോൾ അവരാ Fouled. എന്റെ മാൻ ചാർജ് ഫോൾ ആവുത് Resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern leg എങ്ങനെടാ check. ഇത് Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. That's a decent clearance. That's tidy. He's got away. He is just caressing the ball. Neither of these two want to come off second best, and he was alert to it. Stoichkov, and they can counter here, and it's Azar. Tanchenko. France Oi, do buddy. seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. Oh, it's a tried and tested formula, okay, but very demanding too. Well, you need your boys up front to work extremely hard, and you need to get the passing right as well, of course. Cruyff going face to face with his great rival. Could be danger here. And he thumps it clear. Fuck, that is man. okay. Xavi Alonso. That's a cute ball. And it's Azar. Xavi Alonso. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Cruyff. They want to be quick here. It's breakaway time. Can he get away here? Oh, that's Oh, fabulous. പൊളിച്ച് And Cruyff! പൊളിച്ച് Cruyff! No one quite like him. He's got വമ്പ himself mistake. an absolute peach. ഡിഫൻസ് പോളണ്ട് കൊടുത്ത അങ്ങനെ They have done it. They have their equaliser. Well, and the referee has blown for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. നാളെ മൺഡേ So നാളെ മൺഡേയാ Japan side getting it all their own way so far. Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. ഏയ് എനക്കല്ലേ മുടിച്ചിട്ടുണ്ടാ So all നാളെ square at മുടിച്ചാലും തോന്നുന്നത് half-time, each side matching the other blow for blow at the break. So straight into the second half. Bullet is the team's great visionary. Some good work on the right flank here. എടുത്താണ്ടാ ഇത് എന്റെ പാസ് മറ്റേ ഇങ്ങനെ മയിരമാര് പോറ് Cruyff എല്ലാ മാച്ച് നോട്ട് പണിട്ടുണ്ടായി ഒരു മയിര് tries to play പിടിയില്ലേ through. Owen! He's What scored! the hell, bro? Oh, he's quite the Fuck, pro. man. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies Fuck. it with lethal effect. He's class, real class. Oh, delicious! Such devilish curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Sweden have their lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? France really looking to get back into this at the start of the second half. ഏ ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസാ ഇത് ടൂർണമെന്റ് മാച്ച് ആടാ ഇത് Looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's Oh, pretty fuck, clear man. they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Edmilson is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. I think they just have to Wow, keep forcing Hazard, the issue, mate. and they'll get clinical.
And it's Azar. Xavi Alonso. Rummenigge. Chance for a shot! Well, he got rid because he was under pressure. Auto clearance എങ്ങോട്ടാ? Auto clearance ആയി. Auto clearance ഉണ്ട്, auto clearance. ഇത് എങ്ങനെ auto clearance ആയി? And it's Ed Nielsen. And he's made sure that's not getting through. Cruyff. They've got to be quick moving this forward. Floated through. And Owen! Oh, lucky. It's hit the post. Sweden clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. ഇവൻ താണ്ടായിരുന്നോ നല്ല പ്ലേസായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കർ ഉണ്ടെന്ന് വേണോ? അല്ല സ്ട്രൈക്കർ കേട്ടാ ആൻസാ ഒരു നല്ല പവർ സ്ട്രൈക്കറാണ്, ഗോൾ പോസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കർ. Substitution for France. Number 25, Hazard. Number 20, Neymar. Number 14, Karl-Heinz Rummenigge. Number 13. Oh, super ball. Chance, surely! Coming on the field. And that would have been game, set and match. Cruyff really should have done better there. I just hope for his sake that he doesn't live to regret that. Number 24, Owen. Substitution in progress. Alonso. And he can clear it away. കണ്ടാ auto clearance കണ്ടാ? Well, this could be it, bar something close to a minor miracle. Pele! Oh, fuck, man. And the difference Gee. is still one, but only just. Pele clearly knows that he let himself down there. He'd like another pop at that one, but that's not how it works. And we have our very first corner. Wan-Bissaka gets it away. Shot could be on. And he's got Auto it clearance. for safety. Costa Curta. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Goes for a shot! See. That's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. എന്തിനാ ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ കൂടെ കളിക്കണടാ ഇവൻ? ഓ ഫക്ക് മാൻ, ഇവൻ ഡിഫൻഡറടാ. മയില് അന്തോന്ന് ഓഫാക്കി. Chance! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Stam certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. 2 added minutes has been Oh, just indicated. skips past his man, and he's running through. And they've got rid. കണ്ട Back in possession and ready to go again. Pitches it off. ഇത് എന്നത്തടാ ഇത്? എനിക്ക് പ്ലേയേഴ്സ് മയിര് ഒരു ബാൾ എടുക്കുന്നില്ല മയിരന്മാര്. France ഓടി did lead. ഛെ, Indeed, ഛെ, they യാർ controlled, but they managed. ഫക്കിംഗ് ടീമടാ ഇത്. കൊടുത്ത ഒരു ബാൾ എടുക്കുന്നില്ല മയിരന്മാര്. റൂമ ക്ലോസ് ആകട്ടെ മയിര്. ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാ മയിര്. ഹാ ഫക്ക് ബ്രോ, നീ എന്തിന് ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നു ബ്രോ? എന്ത് കളിയടാ ഇത്? ഫ്രണ്ട്ലി കളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസ് കളിക്കോ? ഞാൻ കളിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഗോൾ അടിച്ചിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഗോൾ അടിച്ചു, മര്യാദ കളിച്ചു. ഇവൻ ഡിഫൻസ് ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസ് കളിക്കടാ. ഇങ്ങനെ കളിച്ച എങ്ങനെടാ ഇത്? ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസ് ഇട്ട് കളിക്കണ്. ഛേ, ഓ ബ്രോ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലീഡ് എടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ കളിച്ച് സീസാ കളിച്ച്. ഈ ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസ് ഇട്ട് കളിക്കുന്ന ഇതുവാ ബ്രോ. ബ്രോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസ് പൊട്ടക്കലാമോ? ഞാനൊക്കെ ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാ ചുമ്മാ കളിക്കുന്നത് ബ്രോ. നീ ആൾറെഡി ഡിഫൻസിന് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് അതിലെ ഡബിൾ ബാർ ഡിഫൻസ് കളിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ബ്രോ? ശരി വിട് ബ്രോ, ഞാനവിടെ കളിച്ച് ജി ജി തന്നെ, സീനല്ല. വേറെ ആരെങ്കിലും ആടാ കളിക്കോ? ഓ
എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു ബാൾ കൊടുത്ത് എടുക്കുന്നില്ല മൈരന്മാര്. എല്ലാ ബോൾ അങ്ങനെ മിസ്സായി പോകും. ഓ 8 മിനിറ്റ് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് കളിച്ചാൽ നടന്നു. പെനാൽറ്റി വേണ്ട. ഞാനില്ലേ ശരി, ഇത് ലാസ്റ്റ് മാച്ചാ. ഏതാ ഡബിൾ ഡിഫൻസർ കളിച്ച എന്തുവാടാ? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് ഡബിൾ ഡിഫൻസർ കളിച്ച എന്തുവാടാ ഇത്? ഒരു ഗോൾ ലീഡാനോട് ഡബിൾ ഡിഫൻസ് സെലിബ്രേഷൻസ്. ഇതില് നല്ല സ്ട്രൈക്കറില്ലടാ, സ്ട്രൈക്കറില്ല. നീ ബാറ്റ് ഷൂട്ട് ആവുന്നതല്ലേ? നീ എപ്പ ഞാനെടുത്ത് അത് ശരി, അത് ശരി. ശരി, കളിക്ക് കളിക്ക്. ഓവനെടുത്താ നീ ബാറ്റ് ഷൂട്ട് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നടാ. ഓവൻ കൊള്ളാം, എന്നാലും ബാറ്റ് ഷൂട്ട് ബെറ്റർ. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് നല്ല ബെറ്റർ ആയിരിക്കും பார்த்தது. ബാറ്റ് ഷൂട്ടാ പ്ലസ് റോമി. இந்த கிறிஸ்டியானோ ப்ளூ ஹிட்டரா? நார்மல் கிறிஸ்டியானோ. ரெடி ரெடி. டிஃபென்ஸ் ரொம்ப டைட்டா இருக்குடா. டிஃபென்ஸ் டைட்டா இருந்தா எங்க കളിച്ചടാ? ഈ സീസണിലെ ഡിഫൻസ് ரொம்ப பேட் ஆயி இந்த டிஃபென்ஸ் ரொம்ப டைட்டா இருக்கு. இது எப்படிடா? Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Messi! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Gets his head on it! Nice. Somehow blocked. And he's cleared it out of harm's way. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Stoichkov. And the shot! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. France have their second corner now. Stam getting this one clear. He's having a hit! Oh, that was no routine save. I clearly thought he had the beating of the keeper. പുതു കീപ്പറാ? Corner of the game. Decent attempt. എന്താടാ ഇത് നടക്കുന്നത്? ഒരു കാർന്നാടായിരുന്നത്. എടാ മറ്റേ ബുള്ളറ്റ് നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ. ബുള്ളറ്റ് ഒരു ബാൾ കൊടുത്താനല്ലേ? കടസീല ഗുലിറ്റടാ, ഗുലിറ്റ് മൊത്തം സീനാട്ട്. ബ്രോ കളിക്ക് ബ്രോ. ഇതേ കളിച്ച ഇതേ കളിക്കാൻ പിടിച്ചാടാ. ചുമ്മാട് കളിക്കടാ. ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കണം ബ്രോ. Jim see making the difference here. Yeah, and N'Golo Kante. കളിക്കടാ. He is only one midfielder,
but it often feels like he does the work of 2 or 3. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go and snuff it out. Oh, And Owen! That was superb goalkeeping. Owen is offering a wry smile there. Now it's Stoichkov. That's really well manoeuvred. Well, he got rid because he was under pressure. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Cruyff! Nice. And again, he is at his elastic best. Cruyff really must be thinking what more he could have done there. It's another inspired save. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Oh, good climb! Yeah. Sweden! Oh, fuck A man. wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. The first breakthrough. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. He can run onto that. Pull Fuck. it. Cruyff has it in a wide position. That's tidy. Oh, he's got a crucial block in there. Really well played. He read that perfectly. Hazard. Messi, a player who needs no introduction. Tries to play it through. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. It's Cruyff. Sweden are a team that's shapes to shoot. What the hell, bro? A quite incredible spell. They are flying. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Real chance! Oh, he has absolutely drilled that. Cruyff. Neither of these two want to come off second best. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Shot a goal! And he's stuck it away. Back within one. They have them in their sights again. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. France cut their deficit and look raring to go. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Marquez defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Threads one in. Oh, no, that was never going to make it. Albert Ferrer. And it's Conte. And here's Batistuta, looking tidy in possession here. Now it's Cruyff. അവന്റെ കയ്യിൽ ബാറ്റിസ്റ്റോടെ പോലെ ഗോൾ അടിക്കുന്ന പ്ലെയർ കൊണ്ടാ. നൈസ്. നല്ല പ്ലെയറാടാ. പ്ലെയർ. And that is indeed the final act. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Please turn your attention to the screen for information provided by the local police.
My Insta. Same name, bro. same name. Team Frank Gaming. We're on the move again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And Batistuta! തീർന്നു. And it's there! With fun and fury, they continue to do their thing. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So now the difference is 3. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent ഈടാ. run, but the pass just Oh, lacked pace. fuck, man. No, he wasn't going to be fooled. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And that's been intercepted. That's ഈടാ great ഇത് positioning. എങ്ങനെടാ So good ഇത്? from Piqué does really well to win the ball Fuck, there. bro. எனக்கு இது பிடிக்கவே இல்லை bro. Roberto Carlos. Rummenigge was எப்படி bro ultimately defense thwarted there, ഇങ്ങനെ? but it took a few of them to stop him. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Now it's Stoichkov. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was fuck, ever so man. determined. And here's Batistuta. Owen! Fuck, bro. Just wouldn't stay down for Chee. it. Sweden really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. എന്റെ അക്കൗണ്ടിലടാ. എന്റെ അക്കൗണ്ടില്ല ബ്രോ. Substitution for എന്റെ അക്കൗണ്ട് വേറെ. number 19. So changes afoot here and from both sides. Hazard. Number 14. Karl-Heinz Rummenigge. Number 13. Kante gets on his bike and on the move. Coming on the field. France perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Number 9. Oh, എന്റെ well played, well പ്ലേയേഴ്സ് sorted out. മണ്ടന്മാര് കളി കളിക്കണടാ. But it's Owen, Number aimed beyond the defence. Oh, that's a fine challenge. ആടാ And പാസ് that ബ്രോ. is exemplary defending. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. Fucking passes. Albert Ferrer gets over and intercepts. ഇവ റൈറ്റ് കാലിലാണ് ലെഫ്റ്റ് കാലിന്റെ പാസ് കൊടുത്താണ്. Wan-Bissaka making good progress. Looking for options for movement. That's the keeper's ball. They've got to be quick moving this forward. I tried. It's their second corner of the game. Cleared away.
France have the chance to go the other way. Well seen, saw that coming. ഒരു was well ബാൾ played, പുറത്ത് well stopped. പോകുന്നില്ലടാ. Cruyff. Rijkaard. What the Gullit hell? is always scanning the pitch for targets. And Wan-Bissaka. Could be danger here. He has found the way through. Hoisted in, towering header. And a neat finish. They're back within reach. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Yeah, thanks, Made bro. a classic move and met it perfectly. Still behind by 2. Is there a way back into this? Gullit. Okay, bro. There will be 3 I'll leave it. minutes added Shifted time. upfield. Marquez makes the interception. Board shows there will be 3 extra minutes. Edmilson. Passing is crisp and sharp, and that interception was most necessary. Nice, And nice. that is as far as it goes. Nice, bro, GG. Perhaps ended up out Na of badi, na badi, ideas bro, and pro out of കളിച്ചാ. steam. Some warm എൻ്റെ കളിച്ചാൽ ശരിയാവാതെ. എങ്ങനെടാ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണ ഇങ്ങനെ ഡിഫൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലടാ. What the hell? Bro like GG bro, GG. Bro like smart defense. വാടാ. ഇല്ലടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല, ഡിഫൻസ് ലൈക്ക് സ്മാർട്ട് അങ്ങനെ. ഇത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലടാ, ഇത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടല്ല. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ടീം ഫ്രാങ്ക് പോയിട്ടുണ്ട് വരും ഫുൾ ക്യാപ്സ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓ അവൻ്റെ സ്കോഡ് നോക്ക്, മാസ്. വെയിറ്റ് ഇടാ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So straight into the action. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, good effort! Oh, the ball's come loose here. Could move up a gear here. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Hazard. Hazard going face-to-face with his great rival. Well, there is no one here, Jim, who's surprised to see Wesley Sneijder in the starting lineup. Yeah, and I think they'll be looking to him to provide all the creativity again here. Okay, he may not go box to box, and he is going to require everyone around him to do all the running for him, but with his skill on the ball, he'll make it happen. He'll pick them out. And he's there to clear it. And now a sudden chance to counter.
And this is Stoichkov. He's in, must be! And Stoichkov! Goal! France! And France are in front. And that really is so impressive. It's wonderful to see. No, The bro. goal was explosive. Not The tight. finish You played exquisite. well, bro. After 14 minutes. I doubt very much that this was in the script. 13, Neither of these two want to come off second best. Stoichkov. Stoichkov. Pull it. Stoichkov. Milan are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to. Snyder! Nice. Snyder. Oh, full marks for that effort. Yeah, I mean, I Blitz guess he Snyder. tried one of his specials. Pullet is there and he can pick it up. Come on, buddy. Well, a glitch with the rangefinder there and evidence Bro, of annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Neymar, very much a man of this moment. സ്ട്രൈക്കർ കൊടുത്ത സ്ട്രൈക്കർ ഒരു ബാൾ Clearly പിക്ക് held பண்ணல on to it far too long മയിരം there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to ടെൻഷൻ do ബ്രോ everything his way. Costa Curta makes the interception. He has a look up. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Pull it. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. He's had a shot! മൂഞ്ചി ഊമ്പി Well, the contact was true enough. The aim wasn't quite. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. Schneider. Xavi Alonso. Edmilson has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Edmilson. അയ്യേ Rijkaard. And it's Hullet. Driving forward. And Hullet! He has hit that forcefully. Well, the keeper looks perplexed. Oh. That was hit with real ferocity. പേര് മാറ്റിയാ Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Hazard, lovely bit of skill. Oh, now here's an interesting matchup. Pullet did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. 40 minutes gone. Half-time closing in. Roberto Carlos providing an outlet on that flank. And that has been cleared. ഉലത്തേണ്ട മാസ് Milan are looking to go forward now. The pressing's intense and it's paid off. Now it's Stoichkov. There will be 1 minute added time. Stoichkov. Stoichkov! And the keeper has reacted superbly there. നൈസ് നൈസ് That brings the first half to a close. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. France up by 1 goal at the halfway point. I think on the whole the team linked up very well and has been organised. Hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. France can look back at a decent first half. 1-0 the score. ബ്രോ നിന്റെ ഏജ് എത്രയാ ബാബ യോഹാവാ നിന്റെ നെയിം എന്താ Substitution in progress.
16. Away we go again. അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. മദർ France പ്രോമിസ്. currently ahead by the smallest of margins. എടാ Zico powering forward here. Can he get onto this? Hazard. കൊച്ചു പയ്യണ്ട. He leaps for it. No, he didn't quite meet it right. I think that's just more proof that this team Yeah. is very comfortable playing on the break. They're really... And Shevchenko! Oh, what has happened here? Nice. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Rummenigge. Nicely weighted ball. Penalty. That's a bad place to challenge. What's he giving? France have themselves a chance from the spot. എടാ ഞാൻ രണ്ട് ജയിച്ചടാ. Too much win பண்ணுடா. So this നന്നായിട്ട് കളിച്ചടാ. Terrific save by Abbiati. See. That's a sharp pass. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. He's got plenty of space out wide here. Neymar. That's a fine interception. Where is Sheva? So far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. A header! And it's in! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, being on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Things starting to look very comfortable. It's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to... Tries one from range! Oh. Oh, nice, just not quite. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. அதே ஆன்சா டெய்லி அண்ணன் ஜெயிச்சுட்டு எப்படி ஒரு நாளைக்கும் டைமர் ஜெயிச்சட்டே. Now it's Neymar. Oh, the keeper's ஆன்சா டெய்லி நான் ஜெயிச்சிட்டு எப்படி. Really must be thinking what he has to do to score there. France have their second corner now. ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനോ ഇറക്കി നോക്കാം. ഈ കളിയും കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനോ എത്രയുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനോ വെച്ച് നോക്കാം. ക്രിസ്ത്യാനോ ബാഡി ഈ മാച്ച് ഇനി കളിക്കണം. ക്രിസ്ത്യാനോ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ടീമിൽ വേണ്ട പുറത്താക്കാം. ആ നല്ല ടഫാണ്, നല്ല ടഫ് കളികൾ കളിക്കണ്ട. ഡിഫൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാ എനിക്ക് ഒരു പൊടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ. ചെക്കൻ്റെ കളി മാസ്. അതിൽ നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ അറ്റാക്കേഴ്സിനെ CF കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് വേണം. എല്ലാം ബെറ്ററായിട്ടുണ്ട്. CF കൂടി ബെറ്ററായതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ അക്കൗണ്ടാണിത്. What the hell? Played right into his... And Martinez! Better. And yes, it's there! Back to within... And നിന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ CF ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി കറക്റ്റ് CF കൊണ്ട് കറക്റ്റ്. The joy of the moment. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection.
ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട്. And സി it എഫ് didn't മൊത്തം take വേണം. him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Just one in it now. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Bale! Oh, And lucky. that could come back to haunt them. That was so poor, a very decent chance, and the disappointment is all too obvious. ഓ ജസ്റ്റ് മിസ്സഡാ. ഇപ്പോ കുത്തി കയറുമായിരുന്നു. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. മുത്ത ഇത് എങ്ങനെയുള്ള നീ ഡിഫൻസ് ചെയ്തടാ. And the shot! It's run and Moons. again! It's a goal! They have stolen level at the last! ക്രിസ്ത്യാനോ ഇറക്കി ടീം And he's കൂളിങ്. only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't Cristiano help the Master. feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. Back to parity, chance for a shot! Oh, the ball's run loose here. Has been indicated. Quality ball. Into stoppage time, very little left on it. Nicely worked. Alexander-Arnold. And the pass is intercepted. And it's Vieira. And this is Ronaldo. പാസ് ഒന്ന് ക്രൈഫ് കിടക്കണം. So that means Nice bro, GG. another 30 minutes. വെൽ പ്ലേഡ്. Well, still no winner, Jim. Well, look, this has been a hard-fought encounter, Peter, so Nice bro, well played. over the next 30 minutes. എക്സ്ട്രാ ടൈം ഉണ്ടാ. Please report to the staff So room a battle of immediately. endeavour, Well, enterprise, yesterday and one, now endurance. നൈസ് ബ്രോ, നീ നന്നായിട്ട് കളിച്ചടാ മുത്തേ. എന്തൊരു കളിയോടെ നീ. നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ആണ് ടൈറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിഫൻസ് ആണ്. നിന്റെ ഡിഫൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ എനക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നേ പറ്റില്ലടാ. അതല്ല പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ലേ. ഓ സീന്. ഞാൻ എത്ര മൂവ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് നോക്കുന്നത് നീ Test ഡിഫൻസ് this തരുന്നില്ലേ early എനിക്ക്. endurance for the character of the players as we head into extra time. France pay the price Cristiano, for no, failing no, to no, close no. out the match in normal time. Can they avoid the same fate here, where the consequences are still more serious? Lampard looking for the chance to skim one in from range. Chance! Incredible! Just incredible! ഏടാ This has got to be it! This has to be it! ഞാൻ താട്ടാ കൊടുക്കുന്നേ ഗോളാട്ട്. Simplicity itself. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Threads one in. Alexander-Arnold. Now that looks a decent ball. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked നടക്കുന്നില്ല. decent. They just couldn't pick out that killer ball. He steps in, and that's the end of that. Now it's Owen. Owen is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Zanetti. Good to Shevchenko! So that was it, the first period of extra time. It is now time for our special water. So the very last of the action is still to come. Two teams separated here by the smallest of margins. Fingernails well bitten everywhere. Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? This really has been thrilling. Both sides going at it, and now for the final act.
Pass is just off target. Goes forward. Schneider going after that. Costa Curta. Schneider plays the game a step ahead of almost anyone. Bout of passing here, really easy on the eye. Big chance! And that's a good finish. It's level again. What a match we have! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Real chance! In with the challenge. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. இந்த கோஸ்ட போட்டா நான் ஆர்பில போட்டா எங்கடா போறான் அவன்? Schmeichel gets his hands on it and the danger is averted. குபரா. And that's Penalty. There is only one Penalty ஆன்ல இருக்கு. now. France take man penalty ஆன்ல இருந்தா தீனே. Penalty ஆன்ல இருக்கு. ஐயோ. எங்கடா penalty போடுறது? In watching both teams refusing to lose. I mean, they both ran their socks off. Penalty ஆன்ல வச்சிருக்கேன் தெரியாம. Nothing more the coaches can do. They are no ஏடா penalty அவன் பாக்கும்டா நான் அடிச்சத அது பார்த்துட்டு இருப்பான்டா. He didn't hit that with Waste any அப்போ. sort of conviction, and it's an easy save in the end. Zico is the next to run the gauntlet. Stuck away with immaculate poise. It was well disguised. It gave no inkling as to where he was going on that. France are looking to keep pace here. You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. Alexander-Arnold is the man who's second in line. Never in doubt. How confident was that? Backed himself all the way. France feeling the pressure. Oh, that's a great get by the keeper. Well, it was a possibility of happening like that. The way he was moving beforehand, very good save. Of course, the lead now is 2. Well, this is effectively a very welcome cushion, Peter. The margin of error is 0. And stuck away with ice in his veins. I think he instinctively knew the keeper was going to move. Everyone here are holding their breath. Oh, he saved it! Oh, look, the only consolation he can take from that was the fact it was on target. Well, you know what I'm going to say, Peter? It's all about nerve. What poise! What noise! Yeah, made his mind up very quickly and just didn't waver. So it's all on the shoulders of the keeper. பெனால்ட்டிக்கு கொடுக்க கூடாதுடா பெனால்ட்டி கொடுத்த மாதிரி நைஸ் ப்ரோ ஜிஜி பெனால்ட்டி எஸ்டர்டே வேணா கொடுத்துருக்கேன் 7 மினிட் நைஸ் படி ஜிஜி ஜிஜி ப்ரோ பெனால்ட்டிக்கும் வேஸ்ட் നന്നായിട്ട് കളിച്ചു டியூஷன் வச்சா இல்லடா எனக்கு நீ ஒரு மேட்சும் களிக்க மாட்டோம் இந்த டிவிஷனுங்களுக்கு சரியாவது ஏடா ஆரோன் ப்ரோ நீ வா நான் ஒரு மேட்ச் களிக்க லாஸ்ட் மேட்ச் வா எனக்கு இந்த டிஃபென்ஸ் பிரேக் வேணும் வா ஆரோன் படி முத்தை வாடா நான் களிக்க ஒரு மேட்ச்
വാടാ 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 നമുക്ക് കുറച്ച് കളിച്ച് അവനൊക്കെ ഡിഫൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വാ, നിന്റെ ഡിഫൻസ് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. വാടാ വാടാ വാടാ. ഒരു 6 മിനിറ്റ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ എത്ര 23. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കും. വാ, ലാസ്റ്റ് കളി ഇതോ നിർത്താം. ഉറക്കം മാറി തൂപ്പാരുത്. ബട്ട് വാ വാ ഒരു മാച്ച് കളിച്ചാണ് മാച്ച്. ലാസ്റ്റ് മാച്ചടാ. ഇതാരാ ആരാണതോ? ഇതാരാണ് ബ്രോ? സോറി ബടി, നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. സോറി ബടി, സോറി ബൈ, സോറി സോറി സോറി, നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. ഫാസ്റ്റ് വാടാ മുത്തേ. ഇതാടാ ഇതാരാ കടത്തി നേരത്തിൽ നിന്ന് കയറി കണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഓ, ഡേറ്റ സെന്റർ ഉണ്ടാ. പോ എടാ, ഞാൻ കളിക്കട്ടെ, നമ്മൾ ബേഡിനോട് കളിക്കാം. എടാ നമുക്ക് കളിക്കട്ടെ ബ്രോ, നല്ല റാങ്ക് തിരിക്കുന്നത്, നല്ല റാങ്ക് ഓപ്പൺസ് കളിക്കാം. ശരി, നമുക്ക് കളിക്കാം ബ്രോ. നമുക്ക് കളിക്കാം ബ്രോ. എടാ, ഞാൻ കളിക്കട്ടെ ലാസ്റ്റ് മാച്ച്, നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. ഓക്കെ ആരോൺ, നാളെ കളിക്കാം. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം ബ്രോ, കളിക്കട്ടെ. നോക്കാം, എൻ്റെ ചാർജ് ഇരിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പോകാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിർത്താം. നോക്കട്ടെ, ഈ മാച്ച് കളിച്ച് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. നമുക്ക് പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിനെ വിളിക്കാം. ഇതെന്നെ കൊള്ളണം. കാരണം നിനക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതിൽ CF തന്നെ സെറ്റ് ആവില്ലടാ. എനിക്ക് CF കുറച്ചുകൂടി ടഫായിട്ട് എടുക്കണം, റണ്ണൊക്കെ മാസം എടുക്കണം. CF തന്നെ ഡൗൺ ആയിട്ട് എടുക്കണം. CF നല്ല ഡൗൺ. അവൻ്റെ CF എന്താ? റൊമ്മി അടുത്ത് എറ്റോ, അടുത്ത് സബിൽ ഷെവ ഇരിക്കണ്, നെക്സ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനോ, ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറുണ്ട്, ബെയിലുണ്ട്. നമ്മൾ CF തന്നെ ബാഡ്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ CF കൊള്ളാണ്ടാ. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും ഉണ്ട്, അടുത്താര് ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട ഉണ്ട്, റൊമ്മി ഉണ്ട്. റൊമ്മി ഓക്കെന്നാ, കുറച്ച് കാർഡ് കൗണ്ടറാ ഇതില്. എന്ത് വേടാ ആൻസാ? ഓക്കെ, ഓക്കെടാ, പോയി തൂങ്ങ്. ഉറങ്ങ് പോ. എനിക്ക് ഈ അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ആയത്. அது பேர் என்னத்த? டிஃபென்ஸ் ஒன்றும் பண்ண முடியல, என்னாச்சுன்னு தெரியல. ஏதோ ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணிருந்த மாதிரி, அதனால டிஃபென்ஸ் பண்ண முடியல.
Shifted it to the flank. Not the most convincing of passes. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Decent chance! What a save! And he looked every Peter bit Jagan. the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. France with the corner, there first. Eto'o gets it away. And now they can spring out of defence. He's got away. Rummenigge! Oh, that was a brilliant save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And it's Eto'o. No goals as yet. Pele, that's a lovely, neat pass. Pullet, some intricate passing, looking to progress the ball. France do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. Well, it's a tried and tested formula, okay, but very demanding too. Well, you need your boys up front to work extremely hard, and you need to get the passing right as well, of course. Eto'o. If they want to counter, they could do with more speed. Under an awful lot of pressure. Rummenigge will not want to lose out here, not against this opponent. Aimed beyond the defence, and he's lost his man here. There's the shot! Goal! France! And France are in front. And that is fabulous. A true beauty of a goal. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. So the first moment of real significance. Look, he's the one everyone expects to put it on the net. That's what he's paid to do. There will be 1 minute added time. Good-looking ball. Marquez gets over and into... Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Hello. Chillada mate. But it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it. എൻ്റെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ അതിലുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെല്ലാം ഉണ്ട് You'd like to അത് express നോക്ക് the first half? അതിൽ ഫ്രാങ്ക് ആണ് പോട്ടിருக்கும் And the way Check they've it. looked in transitions, Peter, they've been a bit exposed. So they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an இது awful இன்ஸ்டாகிராம் long way போயிட்டு அந்த back. ஃபாலோவர்ஸ்ல இருக்கும் செக் France அதில் leading ஒரு by the game, நேமுக்கு பிறக்க slowly ஃப்ராங்க் going இருக்கும் 1-0 இது என்ன at the break. The second half is up and running. France Yeah, check. quickly ahead by the smallest of margins. Costa Curta. And it's Stoichkov. എടാ നീ എങ്ങനെടാ அந்த ടേണൊക്കെ എടുക്കുന്ന സൂറായിട്ട് PK. എടാ ആരോണ് It നീ feels എങ്ങോട്ടാണ് ടേണൊക്കെ as എടുക്കണ മാതിരി quite the footballing ടേണൊക്കെ brain. മാസം He's എടുക്കണടാ almost ടേണ് never outsmarted. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേണ് Well, Peter, just see here how ആ a ഡ്രിബിൾ lot of the attacking players aren't dropping എൻ്റെ back. പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ അങ്ങനെ And പോയി that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. കുട്ടിക്കുന്ന പാസ് തരില്ല Well, that was well positioned and well pinched. Oh, They can't hurt with the their hell, backs buddy. to goal. നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് വേണം guys. Now இந்த into പുതിയ the അപ്ഡേറ്റിൽ second half. இந்த പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ട്രെയിനിങ് വേണം Pullet really ഈയെടാ. struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. கண்டிப்பாக ட்ரைனிங் வேணும் புது அப்டேட் பண்ணி ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கேம் ஆடும்போது டிஃபென்ஸு That pass isn't ஒரு the best. வகச்சு குளத்தில் டிஃபென்ஸு Iniesta running with the ball. Your impression so far, Jim?
Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Piqué. France leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. Rummenigge. Oh, this is a great position. He's had a shot! Again save. Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. இது ஃபுல் இந்த அப்டேட் வர புதிய கேமாக தான் இருக்குது, ஃபுல்லு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. And it's Cruyff. France surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Now it's Pelé. Pelé really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Still just that single goal and we are nearly done. Rummenigge. Zakaria. France moments now away from seeing this one out. Works it forward. Seydou. And we're done. ഇത് ടഫ് ഗെയിം തന്നെ. Their solitary strike ultimately proving Okay. just enough. Okay. A terrific win, Okay. however you look at it. നോക്കട്ടെ. Pelé picking up the Man of the Match award, and no surprise there. So what do you take away from it all, Jim? Nice buddy. GG bro. In the game plan, the idea of defending a 1-0 lead, Peter, from GG bro. before the break. Nice. But I நல்ல suppose they were never really. நைஸ் கேமாக இருந்தது. டஃப் மேட்ச். எங்கடா எல்லாருக்கும் டிஃபென்ஸ் சூப்பராக இருக்கு, எனக்கு டிஃபென்ஸ் மட்டும் ஷிட்டு மாதிரி இருக்கு. அது எப்படி? எனக்கு டிஃபென்ஸ் ட்ரைனிங் ஆன் கைஸ், டிஃபென்ஸ் ரொம்ப மோசமாக இருக்கு. ப்ரோ இது எந்த அக்கௌண்ட் இல்லை கைஸ், நான் அக்கௌண்ட்டை காணிச்சிடறேன். ரைட்டு, இதானே எந்த அக்கௌண்ட். అది ఆల్రెడీ എൻ്റെ പഴയ അപ്പോഴാ ഈ അപ്ഡേറ്റുക്ക് മുന്നേ എന്താ പ്രഷർ ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അത് അപ്ഡേറ്റ് ശേഷം പ്രഷർ മാറി കൊഞ്ചം കുറച്ച് എന്തോ മാറ്റി ചെയ്ത് മാറി. അതിന് ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമാണ് ഡിഫൻസ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫൻസ്. അതെ എടാ போய் அப்டேட்டில் இந்த அப்டேட் வரைக்கும் முன்னாடி ஈஸியாக இருந்துச்சு. அந்த அந்த கேம் பிளே ஸ்டைல் மாறிச்சுப்போம். എടാ ഇത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലടാ, എൻ്റെ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. പറ്റി ഇതാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്, നോക്ക്, ഇതാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോ, ഇതാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. നോക്കടാ ആരാണ്, ഇതാണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. നോക്ക്, ഇത് തന്നെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്, ഇത് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ട്. കണ്ട, ഈ അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക റിക്വസ്റ്റ്. അതിലെ നോക്കാം. ഫുള്ളായിടാ, ഇവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളായി. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലെ ഫ്രണ്ടിൽ റിക്വസ്റ്റ് അയക്ക്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ ബ്രോ, 100 ബ്രോ, എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്, നമുക്ക് അപ്പോൾ നോക്കാം. ഓക്കേടാ.
ഒന്ന് നോക്കുമോ? എടേ നോക്കണ്ട, ഇത് ലിമിറ്റ് ഫുള്ളായ. ഇത് ആരാണോ തൂക്കണേ? എടാ ആൻസർ നീ ഉണ്ടാ? ഇതിൽ ആര് തൂക്കാനാ? ആരെ തൂക്ക? ആൻസർ ഞാൻ ഇല്ലേ എന്നെ തൂക്കി വിടുന്ന കുറെ ഉണ്ടാക്കാം. ചെക്ക് ചെയ്യാൻ முடியாது. സോറി ബ്രോ, സോറി. പ്ലീസ് ഫോളോ മൈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ബ്രോ. നമുക്ക് അതിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. എടാ ആൻസർ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്ന് അടിച്ചു വിടാറില്ലേ? വീട്ടിൽ നോക്കണ്ട. ജയ് എന്നെ തൂക്കി വിട്ടേ, നാളെ ഫ്രണ്ടാക്കാം. ജയ് ഡിവിഷൻ 3 എന്താണ്? ഓ സ്ലാട്ടാൻ കിട്ടിയത്. സ്ലാട്ടാൻ. ഓ പിപ്പയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓ സ്ലാട്ടാൻ പിപ്പയും. കട്ടൂസോ ഒരു സീൻ എന്താ ഈ DMF ഇല്ലേ? കട്ടൂസോ ഒരു സീൻ DMF ആണ്. സീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട സീൻ. കട്ടൂസോ എന്തുവാടാ ഇത്? ഇതെന്നത്തെ അത്? എടാ നൈസ് അക്കൗണ്ടറാ ഇത്. ഓ സോല ഉണ്ട്. എടാ സോല ഓടാ. ഇത് സോല ഉണ്ടല്ലോ. സോല ഇങ്ങനെ പോടാ, ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലെ സോല മാസാണ്. സോല ഉണ്ട്. ബ്ലിറ്റ്സ് കൊള്ളാം, ബട്ട് ആണ് ഇപ്പം ബ്ലിറ്റ്സ് വേസ്റ്റഡാ. ഞാൻ നോക്കിയതിലെ ബ്ലിറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് ആണ്. ഇല്ലേ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ച ഒന്ന് പോസ്റ്റിൽ കയറത്തില്ല. നമുക്കൊരു 10 ഷട്ട് അടിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ കയറും പോസ്റ്റിനുള്ള. മാസം നല്ലതാണ്, സൂപ്പറാ. ആന ഗോൾ പോച്ചർ വേണം ബ്രോ. ഞാൻ എൻ്റെ സ്കോറിൽ CF കളിക്കാൻ ഗോൾ പോച്ചർ വേണം. സ്ലാട്ടാൻ ഗോൾ പോച്ചറില്ല. ഈ സ്ട്രൈക്കർ ഗോൾ പോച്ചർ അറിയത്തില്ല. കുറച്ച് ഗോൾ പോച്ചർ വേണം. വാനസ്റ്ററായി അന്ത ഗോൾ പോച്ചറില്ല. ഡീപ് ക്ലീനർ സംതിങ്. ഈ CF ന്യൂ CF ಇನ್ನೂ ಗೋಲ್ ಪೋಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಸುನಿಲ್ ಛೇತ್ರಿ ಗೋಲ್ ಪೋಚರ್ എല്ലാം ഓക്കെ. கொஞ்சம் ஃபார்மேஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும். டிவிஷன் ரஷ் ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോർമേഷനെ പോട്ടാ ഡിഫൻസ് അടി വേണ്ടോ? ഡിഫൻസ് കൺഫേം അടി വാങ്ങും. ഇല്ല ആരോണേ ഈ ഫോർമേഷനിൽ കളിച്ചാൽ ഡിഫൻസ് നല്ല അടി വേണ്ടോ? ഡിഫൻസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും മൊത്തമായിട്ട്. ഡിഫൻസ് മാസ്റ്റർ ഇനിയും ആൻസർ ആരാണ് നെയിം എടുക്കില്ലേ? ഡിഫൻസ് മാസ്റ്റർ ആണ്. എന്നൊക്കെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഡിഫൻസ് മാസ്റ്റർ. നിന്റെ പേര് നീ ഡിഫൻസ് മാസ്റ്റർ ആണ് കേട്ടാ. ഡിഫൻസ് മാസ്റ്റർ ഇത് എവിടെ ഈ ഇങ്ങനെ ഫോർമേഷൻ പോടാ. ഇത് ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്ക്. ഈ ഫോർമേഷൻ ഡിഫൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ഫോർമേഷനാ ഇത്. എടാ നീ ഇങ്ങനെ പോട്ടാ ഡിഫൻസ് അടി വേണല്ലോ. ഡിഫൻസ് കൺഫേം അടി വാങ്ങും. കാണിച്ചാലായിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എടുക്കല്ലേ? ഇത്
ഇട്ട് കളിച്ച് നോക്ക്. ഇത് കുറച്ച് ഇതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ചേഞ്ച് பார்த்துட்ருக்கேன். ஏன்னா இப்போ இந்த இதில் கோல் அடிக்க കുറച്ച് പാടാവുത്, നിറയെ മിസ്റ്റേക്ക് ആവുത്. ഈ ഫാർമേഷൻ ഉണ്ട് അതേമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഈ സ്കോർ എത്ര സ്കോറായത്? ആ ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഈ ഫാർമേഷൻ കളിച്ചാൽ മതി. ഇത് ഡി ഓഫ്, ഇതൊരു അറ്റാക്ക്, ഇതൊരു അറ്റാക്ക്, 2 അറ്റാക്കിങ് ഫോർമേഷൻ. ഇതൊരു നൈസ് ഫോർമേഷനാണ്, ഇതൊരു നല്ല ഫോർമേഷൻ. ഡിഫൻസിൽ ഒരു ഡിഫൻഡർ കൂടെ. ഇതൊരു നല്ല ഫോർമേഷനാണ്, ഇതൊരു മുട്ട ഫോർമേഷൻ കണ്ടോ, ഇതൊരു നല്ല ഫോർമേഷനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെ ഇങ്ങനെ കളിക്കാം, ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഫോർമേഷൻ കളിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കളിക്കാം. ആണ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കോസ്റ്റ് കോട്ട അവിടെ കോസ്റ്റ് കോട്ട மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு டீமில் ஒரு டிஃபெண்ட் அப்படின்னா 2 எல்பிஆர்பியில் கண்டிப்பாட்டு ஒரு டிஃபென்சிவ் பிளேயர் வேணும். டிஃபென்சிவ் വെച്ചാൽ ഈ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക്. 2 പ്ലെയർ അറ്റാക്ക് കയറിയാൽ ഡിഫൻസ് ബ്രേക്ക് ആവും, അതൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? കളിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് RBയോ LBയോ നിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് ഉനക്ക പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ വെച്ച് RB LBയോ ഓൺലി ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് കളിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയർ എടുത്ത് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് എടുക്കില്ലേ, ഇതിൽ പോയിട്ട് ഡിഫൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ നിനക്ക് ഇവൻ ഒന്ന് പോകണ്ട, ഇപ്പോൾ ഇവനക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഡിഫൻസീവ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കും, ഫ്രണ്ടിൽ കയറത്തില്ല. ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നല്ല ഫോർമേഷനാണ്, നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രൈ ചെയ്യണം. ആൻസർ നാളേക്ക് ഇതിനെ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ, പുതു ഫോർമേഷൻ. ഇതൊരു നല്ല ഫോർമേഷനാണ്, നല്ലൊരു അറ്റാക്കിംഗ് ഫോർമേഷൻ. അടുത്ത ഇതൊരു ഫോർമേഷനാണ് കാണിച്ചതാ. ഈ ഫോർമേഷനും കളിച്ചാൽ നൈസ്. ഇത് സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കാണ്. അപ്പോൾ 3 പേര് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇത് കുറച്ച് കളി വരുന്നില്ല. എടാ ഇത് അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം കുറച്ചിതായി മൊത്തം മാറിപ്പോയി. സെറ്റാക്കി എടുക്കണ്ടേ? സെറ്റാക്കി എടുക്കാം, കുറച്ച് ട്രെയിനിങ് എടുക്കണം. ഈ മാച്ച് എടുക്കണില്ലേ, മാച്ചിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെജൻഡ് അത് പോയിട്ട് കളിക്കണം. ഗോൾ അവൻ അടിക്കും, നിറയെ ഗോൾ അടിക്കും. அந்த டிஃபென்சிவ் பிளேயா மதி பழகி வச்சு இந்த இந்தியா பழகணும். மேட்ச் കളിച്ചാൽ മതി ബ്രോ, സെറ്റ് ആവും. അതും ഫുൾ ഇത് കൊടുക്കണം, പവർ കൊടുക്കണം. മാച്ച് കളിച്ചാൽ ഫുള്ള് കളിക്കണം. ഈവനിൽ പോയിട്ട് മാച്ച് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഫുൾ പവർ കൊടുക്കണം.
സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എടുക്കണം, എല്ലാം സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എടുക്കുക. കളിച്ചാൽ லெஜெண்ட் കളിക്കണം. அப்போ அந்த ஓப்பன் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும். டஃப்பாக நமக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணி കളിച്ചാൽ ഉണ്ടേ കളി നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. புரியுதா ப்ரோ? இதான டிப்ஸு. ஏஐ மேட்ச் போட்டுட்டு ஃபுல் டஃப் இட்டு കളിക്കണം. அப்போ കളി டக்குன்னு இம்ப்ரூவ் ஆகும். என்ன ப்ரோ எப்படி പോടാ, എനക്കറിയണ്ട. അത് നീ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ അടുത്ത്. ശരി, പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. പോ. ചാർജ് എത്ര? 13 ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഡെഡ് ആവും. இருக்கு. മാസ്റ്റർ ഡിഫൻസ് മാസ്റ്റർ അല്ല, ഡിഫൻസ് മാസ്റ്റർ. എങ്ങനെ? ഡിഫൻസ് മാസ്റ്റർ. അവൻ്റെ ഡിഫൻസ് അവൻ്റെ ഒരു നൈസറാ. നല്ലൊരു മുട്ടൻ കളിയാണ് അവൻ്റെ കളിച്ചത്. ഓഹ്, സീൻ. ഞാൻ കളിച്ചതിൽ ഒരു ടഫ് കളി ഉണ്ടെങ്കിൽ 6 കളിയാണ്. ഓഹ്, എന്തൊരു ടഫ് കളിയടാ അത്. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്ലെയർ കളിക്കണ്ട. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചാൽ 6 കൂടെ കളിക്കണം ഫ്രണ്ട്ലി. ഓഹ്, ടഫാണ്. ആ ടഫിനാണ് കേട്ടോ. ടഫ് മാച്ച് കളിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ഇത് ടിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. ആരാണ്? ശരി, അപ്പോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇടാ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഇന്ന് കളിച്ച കളി ഡിവിഷൻ വെച്ച് കളിച്ചടാ. டிவிஷன் மேட்ச்ல அவன் ஸ்மார்ட் இட்டு வந்தால் மட்டும் டிஃபென்ஸிவ் டஃப்பாக இருக்கும். பட் എന്തൊരു ടഫാണ് നിന്റെ കളി. നിന്റെ ഡിഫൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. 2 മാച്ച് ജയിച്ച്, ബട്ട് നീ 3 മാച്ച് ജയിച്ചില്ലേ. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് കൊന്ന് 4-2 കൊന്ന്. ശരിടാ, അപ്പൊ നോക്കാം. ബൈ. വെൽ പ്ലേഡ്. 3-2. അത് തന്നെ. നാളെ 4 വെച്ച് കളിച്ച 6 വെച്ച് കളിച്ചാപ്പോ. ഓഹോ. അപ്പൊ നാളെ നോക്കാം. ഓക്കെടാ മുത്തേ, നാളെ നോക്കാം. അപ്പൊ 4-2. നാളെ നോക്കാം. ബൈ. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പം ബൈ. നാളെ നോക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അൻസ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നോക്കാം. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ബ്രോയിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ. ഫാമിലിക്കല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യാം. തെക്കുവാടെ എല്ലാരും ഒന്റെ ഫാർമസീസ്
ഓ ഇത് സീനാണ്. ഇത് ഫോർമേഷൻ കണ്ട ബ്രോയ്ക്ക് ലെജൻഡാണ്. സൂപ്പർ ബ്രോ. നൈസ് നൈസ് സ്ക്വാഡ്. ഓൾഡ് പ്ലെയർ. നൈസ് സോറി நல்ல ஸ்குவாடு. பார்க்கலாம் அப்போ. குட் நைட் கைஸ். நமக்கு நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு பார்க்கலாம். பை 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 கைஸ். இப்போ குட் நைட். மணி எத்தனை இப்போ? 2:30. 2:45. சரி அப்போ நாளைக்கு பார்க்கலாம். பை. குட் நைட்.